Okay, so inshallah, assalamu alaikum. Soo dhawaada dhammaantiin. Waxaa kusoo dhawaataan Gabi School cohort 8 kusoo dhawaada. Inshallah, waxaan maanta dhiganaynaa waa casharka ugu horreeyey. Haddii aadan hore usoo dhammaystirin qaybta orientationka, halkan fadlan daawo videogaas markaan class ka baxno. Orientationka wuxuu ka caawinayaa in aad fahantid si u shaqeeyaan waxaan iskuulku wuxuu yahay qaybihiisa kala duwan iyo waxyaalahaas. Iyo wuxuu ka hadlayaa basically waxa lagaaga baahan yahay gradingka waxyaalo badan ka hadlaya. So inshallah orientationka waa must waa you have to watch orientationka sa u fahantid iskuulku wuxuu habka u shaqeeyo. qaybta pre-coursiga waa muhiim videoyaasha at least videoyaasha inaad daawatid sababtoo ah hadda maanta waxaan bilaabaynaa HTML iyo CSS. So kuwan haddaad sii daawan lahayd waa ku shaqayn lahayd marka JavaScriptiga haddaad sii daawato wuxuu ka caawinaya hadhood inaad fahantid JavaScript si u shaqeyso. So those are the two things u baahan tahay. Midda kale maalin kasto weekdays ka mid ah waxaa laga rabaa in aad 3 hours aad ku spend garayso study inaad ka shaqaysid assignmentiga lagu siinaayo saa u jeedid every week isbuucya aan kala qaybinay iskuulka as you can see waa all the way to week 22. haddii haddaad daawatay orientationka waa garanaysa waxaan ka hadlayo qaybta waxaan u kala bixinay iskuulka 3 projects. So project 1 waa kana this is project 1 wuxuu qaadanaya 3 weeks. Project kastana waxa waaye waa teamwork waaye waa la shaqeynaya. So group aa loo kala baxaya. Project 2 waa kana waa 2 weeks waa isaga basically waa from week 11 ilaa week 15 waxaa ku barateen ya waxaa ku sameynaysaan project 2. Project 3 waa kana waa 1 month long waa program so waxaa ku sameynaysaan everything aad soo dhaafteen maaha just only from week 18 to week 22 ma ahan like wax kastoo soo dhaafteen iyo hal project weyn waa capstone project la dhahaa. This is the capstone project. And capstone project basically waxaa waaye waa project isku keenayo wax kasta ood soo dhigateen isku keenayo waaye. So it will be a 1 month long project. Haddii aadan horey u daawanin orientationka basically qayb waxaa jirta assignment submission la dhaho waa kana meeshaan la tegaysaa you can submit assignment. So each week isbuuc kasta waxaa laga rabaa assignment inaad soo submit garaysaa laga rabaa. So waxaa haysataa from Monday to Friday haysataa inaad ku dhammaysid hal project. Basically waxaa lagu siinayaa assignment yar let's say camal wax ku saabsan HTML yaa lagu siinayaa which will start maanta HTML iyo CSS aan bilaabayna maanta. So HTML iyo CSS maanta markaa barato waxaan ku siinayaa assignment. This is your assignment. So each week waxaa la socdo material iyo assignment material assignment. That's kind of like formatka anaga aan qaadanay. So assignment basically instruction halkan ku qoran you just follow these instructions and most of the time haddii tahay assignment oo website aad ka shaqeynaysa ama wax oo muuqaal oo la arkaayo waxaa halkan sawira ku yaalo as you can see this is a website ka laga rabo inaad dhistid basic website inaad dhistaa laga rabaa. Week 2 sidoo kale wuxuu leeyahay wixii u baahneed. So each week that's how it is. waxaa baranaysaa let's say hadda isbuucan HTML CSS aan baranaynaa. You have from Monday to Friday inaad ka shaqaysid assignmentiga. So basically waxaa laga rabaa every week inaad check-in samaysid laga rabaa. You have to do check-in. Check-inka waxaa marka waqti aad samaysanaysaa let's say camal subaxi hartaa inaad shaqayso mise habeenkii you come in here you do check-in waa bilaabaysaa shaqadii bilaabaysaa. Okay, you start working waxaa ka shaqeynaysaa assignmentiga ka shaqeynaysaa ama study sameynaysaa you don't have to inaad ka shaqaysid waxaa laga yaabaa inaad miss garaysa lecture-ka waxaa ka shaqeynaysaa assignmentiga you keep working ilaa 3 hours minimum waaye minimum is 3 hours wax badan waa ku bixin kartaa daaratid laakiin ugu yaraanta haddaadan 3 hours ku bixinin ma ku shaqeynaa iskuulka. waa habka formatka loo sameeyey aan u design garayna curriculumka aan u design garayna assignmentska waxaa waaye at least minimum 3 hours qofku ku bixiyo every day maalin kasta from Monday to Friday meesha ugu dambeyso habeenkii maalinta ugu dambeyso waa in assignment soo dirto. Before that waa soo diri kartaa Monday waa soo diri kartaa Tuesday waa soo diri kartaa laakiin the latest waxaa waaye by the end of Friday. By the end of Friday waxay ku xiran tahay adiga meesha joogtid ku xiran tahay. So whatever aad joogtid yeah by the end of Friday gaas soo diraysaa. Okay. So once I saw the assignmentiga ana ka saxay assignmentiga. So
basically assignmentiga waxay leedahay markaad soo diraysid, let's say we submit an assignment week 1 aad dooranaysaa. This is the assignment submission. Linkiga waxaa gelinaysaa assignmentiga meesha ku jirto, like codekaada meesha ku jiro linkigiisa. So waxaan isticmaalaynaa platform loo dhaho codeben.io yaa isticmaalaynaa hadda. So the farthest maxaa la jiray 2-3 weeks waxaan isticmaalaynaa platformkaas si aan u baranno wixii. Kadib waxaan gelinaynaa website kale oo la dhaho GitHub. And then you grade yourself, halkan, right? You grade yourself. Basically, haddaad daawato orientationka waxaa garanaysaa grading systemkaan aan leenahay 1 to 3. Minimumka waxaa laga rabaa meet expectations inuu yahay. So haddaad meeting expectation aadan noqonin, micnaheeda assignment kama shaqeyno waaye. Exceeding waxaa waaye waxaan leenahay wax la dhaho stretch goals. Waxaan leenahay extra homework camal waaye, basically. So each project waxaa la socda wax yar oo extra. So extra haddaad ka shaqaysid, then exceeding expectation. We also have a mentor rating. macallimiin aan hire garaynayna insha Allah oo mentors ah oo idin caawiyo. Laakiin hadda weli processka ku jirnaa. So for now kan waxaa ka dhigi kartaa aniga camal ay ku read garan kartaa directed, or you could just leave it. We also have feedback form. Feedback form kan waa anonymous waaye. So you could click it, it will take you here. You could fill out anonymous feedback. Basically ciddaa taa lama garanayo, just waana soo gelin kartaa feedback. inta waxaa gelin kartaa any blockers or anything oo ku dhibay isbuucaas, or anything oo success a gaartay oo is leedahay waa jeceshan ala share garaysa dadka. Kana waxaa waaye basically markaa assignment mar labaad aad soo diraysid. So assignment hore soo dirtay, mar labaad soo diraysaa, you say yes, otherwise no, and then you submit. So once you submit, aniga ii imaanaysaa gradingka adiga is grade garaysay, taas waxaa waaye adiga waa dhinacaada. Laakiin anigana midaan ku grade garaynaya, right? Because I have to look at codekaadaan fiirinayaa. Is it code or saxan ma yahay sida laga rabo ma yahay, and then I'll give you grade aan ku siinaya. Okay, once I grade ku siiyo, intaa ka arkaysa, you will see in the student assignment submitted waxaa ku arkaysaa TA grade. TA grade ka waxaa waaye waa teacher assistant camal waaye, laakiin anigana sidoo kale TA dan soo hosgalaya. So TA comment waa comment anan kaa qoray dada waxaas oo dhan. Okay, so that's the assignment tiga habka u shaqeyso, iskuulka habka u shaqeeyo. Just to watch the orientation waa fahmaysa xasmaan ka hadlaa insha Allah. So maanta waxaan bilaabaynaa markaa week 1 aan bilaabaynaa hadduu ilaah yiraahdo. And so week 1 ka basically waxaa laga rabaa inaad soo download garaysato ama account ka samaysato website-kan laho codeben.com. codeben.com. Let me log out. This is the website. Website-kan basically wuxuu leeyahay meel oo online aan ku qori karno codeka. So we don't have to do a setup or computer kana gudihiisa waxaas dhan. Just for now. So the first 2-3 weeks kana isticmaalina. You create account ka samaysanaysa, you log in, waa free waaye. Once you do that, then anigana login garanaya. Once you do that, waxaa imaanaysaa, you click here meeshaan dhehaysa pen, you can play around with it. Haddii kale annaga aan ku siinaynoba assignmentiga. So right here you see our first assignment. waa kana, this is your first assignment. And then inshallah dib aan uga hadli doonaa assignmentiga si loo sameynayo waxaas hadhowdaan ka hadli doonaa inshallah. Okay, so let's get started inshallah. aan bilaawno si officially aan ku bilaawno. haddii aadan introduction iska sameynin meesha WhatsApp groupka inshallah introduction iska samee. haddaadan kusoo biir WhatsApp groupka. I know some people oona weli kusoo biirin, kusoo biira. Introduction iska samee yar, because waxaan rabnaa we need to get to know you. Inaa meesha joogtid waxaas, your name waxaas dhan, because WhatsAppka ma tusayso magacaada, right? Most of the time inta badan waxay tusaysaa wax oo isku dhex jira mararka qaarkood. Okay, so aan bilaawno insha Allah. waxaan ku bilaabaynaa HTML. waa maxay HTML? Okay, so HTML maxay tahay? HTML waxaa waaye waa luuqad oo ah basically programming waa dhigi kartaa, laakiin inta badan dadku programming ma dhahan. waa luuqad oo computer ah oo lagu dhiso website-yada, right? So HTML waxay u taagan tahay hypertext markup language u taagan tahay, right? So videogan waa daawan kartaa. Hypertext markup language. And we also have I think I have a slideshow about it, and I'm not sure if I updated it. Let me see. Let me grab the HTML introduction. I think about 10 mesh. Yeah.
So let me grab this literally. Okay, so can I it will be easier. Okay, what is HTML waa maxay? HTML waxay u taagan tahay hyper markup text language waxay u taagan tahay language, right? Hyper markup text language. Basically luqadan waxa waaye waa luqad oo lagu dhiso website-ada. Dadka badanaa waxay dhahaan luqadan programming ma ahan. It's not programming. Waxaa create garay ninkan oo la dhaho Tim Berners-Lee 1993. Ka horna wuu propose gareeyey 1980s. He proposed this idea. Tim Berners-Lee waa taariikh dheer waaye laakiin wuxuu ka shaqayn jiray meel la dhaho CERN. Waa meesha oo physicists ay soo geliyaan ka shaqeeyaan waxyaalahan oo particle accelerator la dhahaa basically. Wuxuu sameeyaa wuxuu isku dhuftaa particleska yararka wuxuu ku yaalaa meeshan France ku yaalaa iyo wadamo kale uu ku yaalaa. Basically kaasuu ka shaqayn jiray 1980s meeshaas waxaa waaye science-yahan waaye. And then wuxuu arkay in loo baahan yahay hab oo documents ka loo share gareeyo. So you know how scientists ay u share gareeyaan documents papers ay ka shaqeeyaan. So wuxuu arkay there is no hab ma jiro oo like oo uniformal oo qof kasta uu la share gareyn karo. So wuxuu soo propose gareeyay HTML. HTML waxa waaye the building blocks of the web. Internetka dhan waxa waaye website kasto waxay u tahay aas-aasay u tahay. HTML file extension keeda wuxuu ku dhamaadaa .html micnaha file kasto let's say camal sawirka .jpeg ku dhamaada soo maaha sawirada qaarkood .png ku dhamaadaan HTML wuxuu ku dhamaadaa .html right versiono badan ay martay laakiin hadda waxay maraysaa version 5 ay maraysaa okay version 5 ay maraysaa let's move on to the next one Zoom thing is blocking everything okay so what is the structure of HTML معناها how sidee u dhisan tahay this is the structure HTML structure keeda waa kana basically waxay ka bilaabanaysaa elementigan HTML ay ka bilaabanaysaa kuwa kale ka koreeya wuu jiraa laakiin this is the main one waxay leedahay wax la dhaho head this is the head ay leedahay headkan basically waxa waaye waa meesha informationka website-ka ku saabsan la gelinayo what is the title of the website basically title-kan ma arkayaan dadka so website markay soo galaan directly ma arkayaan title-kan laakiin markii aad fiirisid maxaa la jira tabka browserkaada ama meelo kale oo arkaysaa waxaa kaloo ku jiri kara waxyaalo badan halkan ku jira waxyaalo la dhaho meta information ama meta information yaa ku jira headkan so it will have things like meelaha ay kasoo qaadanayso information how ay organize garanayso what type of language uu yahay website-kan waxyaalo noocaas then there is the body this is the body-ga is waxaa waaye meesha la gelinayo wax kasta oo aad rabtid dadka inay arkaan so website markay soo galaan dadka what do you want them to see so halkaana gelinaysaa so basically website-kaada wuxuu ahaanayaa basically wuxuu kala qaybsamayaa waxyaalahan tagskan tag ugu horeysa ujeedid ama elementina waa la dhahaa this is called tag or element basically waa h1 wuxuu taagan tahay heading 1 waa tagsiga ugu weyn website-kaada so website news ka camal markaa gashid Al Jazeera camal or gashid CNN the biggest title waa h1 waaye basically aan waan intus doona insha Allah h1ka markaa qortid markaa wuxuu leeyahay falaarahan uu leeyahay these the falaaraha waana ka hadli doonaa waa soo xiraysaa you close it this is how you close it waxay uga duwan tahay kan you see slash ku taala meeshan that slash is the difference between the opening this is the opening let me change my fartayda this is the opening okay and this is the closing tag ala dhahaa so hadda ka bacdaan ku dhaho what is the opening and what is the closing tag you say the first one waa opening-ka the closing tag waa kana the difference ugu dhaxay waa maxay calaamada slash taas oo dhaxayso right that's the difference kuwa kale sidoo kale waaye basically marka aad programming-ka baranaysid ama basically HTML ha ama luqad kale you have to follow patterns waxa la jiro patterns ama hab qaabeed wax loo sameeyaa jiro soo ujeedid hadda h1 aan ka soo baxnay laakiin waxaan galnay b da waxay tahay inta paragraph waana arki doontaa waan siin doonaa meel ay ku jiraan waxyaalahan listigooda meel ay ku jiraan b da paragraph way taaganta laakiin we're following the same style oo ahaa in b aan ku furaynaa b aan ku xiraynaa right calaamadii slash noo socotaa and then there's another b kale aan ku xiraynaa meeshan head saa ujeedaan waa kana furaynaa head aan xiraynaa okay HTML aan furaynaa HTML aan xiraynaa right so you have to follow the pattern-ka
oo waxyaalahaas ay u shaqeeyaan. So haddaan ku dhaho waxaa qortaa kaba soo qaad another element kale qoran ku leeyahay waxaa qortaa ul element la dhahaa jiro kaba soo qaad. So ul a qortay, so waxaa tiri ul an already list u taagan tahay waa baran doonaa dhib malaha. ul qoran ku yiri waxa baa qortay wixii qortay waa ka tagtay. Then waxaan ku leeyahay that's not correct aan ku leeyahay sax ma ahan. maxaa yeelay pattern-kii HTML-ka maadan raacin. Pattern-kii HTML-ka waxaa waaye ul markaa qorto you have to close ul. Okay, so just follow the pattern. Basically mar kasta oo node aa ku qoran kartaa every time or HTML tag or element la furo you have to close. Okay, you have to close except there is very few exceptions that jiro, one or two exceptions that jiro waan arki doonaa exceptions like everything is open close open close open close open close haddaad xilin ma shaqeynayso. So this is the pattern-ka ama structure-ka HTML-ka waaye. So this is the basic structure. So hadda kabacdi haddaan ku dhaho waxaa qortaa HTML structure-ka qor, write the HTML structure. waxaa laga rabaa inaad dhahdo bam HTML head title body and then gudaha wax unaa geliso h1 waa gelin kartaa. So waxaa la diyaar ahay waa qora structure-kii. So every website saan u qoran yahay and I'll show you example aan idin tusi doonaa why ay muhiim u tahay inaad taqaanid maxaa la jira habkan structure-ka u qoran tahay. So we'll see. And also I can actually show you right now. Let's just go right now. Let's go to our website. Okay. Now let's right click. So this is a normal website. It could be any website. Right click. Inspect. So this is like Chrome. I'll just do anywhere. And I right click. I'll do inspect. Boom. This is called developer tools. Developer tools. So waa inaad taqaana developer tools-ka aad ay ku caawinayaan from day one ilaa iyo maalinka aad developer joojisid waa isticmaalaysaa kuwan. Anytime a website rabti inaad dhistid you have to use developer tools-kan. So adiga maybe waxaa ka taqaanaa meesha waxaa la dhahaa meesha oo like hacking-ka laga sameeyo ama website-ka laga fiiriyo wixiisa. Lakin as a developer this is your tools-kaada waaye oo browser-ka ku siiyo. So as you can see here website-kayga weyn oo intaasoo sanaan soo waday waa HTML ku dhisan yahay right here. You see up here HTML waxyaala kale ku jiro, just ignore all this stuff oo ku jiro fara badan. As you can see lan aa ku qoran language u taagan tahay and then there's few more stuff but all the way down haddaad fiiriso wakaas closing tag body opening tag. If you expand it all the way down you'll see body closing tag and head waa kana haddaa expand ku sameyno head open. There's a lot of stuff. As I said, there's a meta information in here. All the way down, you go down. Header somewhere here, right here. Let's go to any random website. Let's go to like Al Jazeera website, right? Some random website. It could be any website. Right click, inspect. So we did it. HTML, language. This is a Al Jazeera one. This is like multi-million-dollar company one. And HTML and body got also head waxyaalo badan ka buuxo but head ala soo xiraaya, right? So basically waxa baranaysa maanta waxa waa this is the fundamental language oo lagu baro macnaha lagu dhiso website-yada. Any website, go to any website, billion-dollar company like Amazon amala tagaysaa then HTML ku dhisan yahay website-kooda. So ma dhisi kartid website without HTML ma dhisi kartid. That's why ugu bilaabeynaa ayada. It's one of the most important languages waaye. But lakin it's not aad uma adko. Once I found it all these tags soo shaqeeyaan tag 1 tag 2 macnaha opening closing then you'll get it. Tag giyan sii kala bixinayna. This is the anatomy of the tag. Okay, waan sharaxna we talked about it. Basically this is the opening, okay? This is the closing tag. Content ticket dhexdii ku jirta. Okay? So that's basically this is the HTML. So element kasta oo HTML wuxuu leeyahay opening or closing tag except maybe one or two elements aan arki doono mustaqbalka inshallah. Okay, so let's move on. So these are the most used tags. Tags ugu badan oo la isticmaalo waa kuwana. H1, H6. Waxa waaye waa heading waaye. Heading 1 waa kan ugu weyn waaye, the largest waaye. Heading 6 waa kan ugu yar.
so website-ka haddaad rabtid title weyn inaad u samaysid waxaa leedahay h1 aa leedahay okay title ka sii yar haddaad rabtid inaad samaysid h2 h3 h4 h6 sa ugu dambeyso b paragraph u taagan tahay so text fara badan haddaa haysid waxaa gelinaysaa b-da eeda waxay u taagan tahay linkii u taagan tahay eeda linkii u taagan tahay basically link haddaad rabtid inaad samaysid eedaa isticmaalaysaa kuwa kalaa jiro there's a divkaana waa isticmaali doonaa basically wuxuu taagan yahay section haddaad rabtid wax iswata qayb iswata haddaad rabtid inaad samaysid divkaa samaynaysaa waxaa kaloo jira imageka basically image tagga waa one of the midkan ka hadla exceptionska oona lahayn closing tag laakiin imagekana waa arki doonaa soo shaqeeya so asagana tag uu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay wax la dhaho attribute uu leeyahay attributekiisa waxaa waaye waa source waaye src so basically source waxa laga wadaa sawirka intuu ka imaanaya laga wadaa linkigana sidoo kale basically wuxuu leeyahay wax la dhaho hadda inta kuma qorno laakiin wuxuu leeyahay wax la dhaho href aan arki doonaa we'll see example waxaan dhan insha Allah so hadda just overview la sameynayna and then we'll see more examples or detail aan gudaha usii gelinaa so image markaasa ul waxaa waay list markaa sameynaysid when you creating a list 1 2 3 4 5 oo dhibca u sameynaysid waxaa isticmaalaysaa ul aad isticmaalaysaa waa unordered list la dhahaa waa list aan number lahayn ordered listina waxaa waaye waa list number leh waaye so numberada haddaad samaysid 1 2 3 4 5 how OL استعمالها. We'll see the example inshallah. There's also span how basically هدارت القرال و generic and container واي. So basically قرال عرفتي هذا ربين إنا قلنا paragraph بعد لين كتا span قلنا كتا. So all this وحكي لي إذا website like W3 schools we can go to W3 schools. So this is the website for resources calculated. This is the free website calculated. All the resources you need marking noqoto HTML. So you go to the HTML section and then you have everything about HTML dhinacaan. You see everything about it. Waxaa kaloo jiro there is a element tag list. You know hadda waxaan kusoo tuurayaa paragraph h1 waxaas intii ku jira waxaas how do I know meeshaan ka heli karo more or how do I know waxaas fiin waa HTML tag list. HTML tag list wuxuu leeyahay every tag or could you HTML, right? Or element. And then I'll share the link for you, inshallah. So let me share that. So حسوق لنا the WhatsApp group هذا could you install inshallah. And so basically HTML tag list كانوا حكوجر واحد قصته. So you want to know H1 وحتى what is H1? You just search H1. Okay, so right here. You just search here. You get H1. Basically, what click you can click it, it will define more what it is. So it will tell you basically the 6 different HTML heading. Okay, you could try yourself. Definition. I got define usage, browsers, you know, like markii aad sameynayso HTML waxaa jira HTML waxyaalo cusub jira lagu soo biiriyo HTML or maybe browser hore aanan aqbalinin so that's why tan usoo gelin meeshaan waxyaalahan all this stuff so it will tell you basically habka waxyaalaha ku sameyn kartid how can you change it say u sameyn kartaa wax all that so this is your resources haddaa wareerto always W3 schools waa meesha aad ka heli kartid resources okay so the reason aan usoo geliyo wax yar halkan is because meeshaas ka buuxaan wixii dhan so we don't want to write everything ina mid u marno elements ka okay waxaa jira wax la dhaho semantic HTML what is semantic HTML semantic HTML waxa waa basically HTML waxay leedahay tags so hadda waxaan ka hadalnay h1 paragraph this and that so maha waxay leedahay kuwa kale oo dhaho header nav section article footer and aside so kuwan basically waxay define gareeyaan sectionada ka mid ah website-ka so this kind of looks like a website right so and basically waxa loogu talagalay screen readers you know how there are dad waxa jiro on aan aqrin karin wixii aan arki karin oo dad blind ah jiro so blind people ama dadkan aad u arki karin waxay isticmaalaan devices oo u aqriyo wixii so website-kaad markay soo galaan you want to make it easy for them inay ogaadaan meesha ay joogaan so the device wuxuu dhahayaa headerka joogtaa navigationka joogtaa sections ka gudaha joogtaa footerka joogtaa ayuu leeyahay also google-na way isticmaalaan so they will know website-kaada qaybo u kala baxsan yahay waxaas
So semantic is always good. Kala qaybisid website-kaada. It's a good practice, right? You don't have to, but it's a good practice, inshallah. All right, I think that was it for the presentation. Okay. And so we'll go into the lesson عادي example of in inshallah. So today we're gonna practice an HTML and we're gonna build a website yar aan dhisayna oo aan isla sameynayna inshallah. Let's see. Let me get the example. So website aan isla sameynayna and then adigana waxaa sameynaysaa assignmentiga waxaa ku sameynaysaa website yar oo kii aan intusayo la dhaho Fatimaras. So far wax su'aal any question intaan raadsanayo my notes. Any question? macalin may maqle Si fiican. maxamed waaye ha micnaha html-ka markii oo mataqaana closing mataqaana slashka micnaha xiritaanku waa miya html-ka marka kor laga soo micnaha ku qoran yahay bilowgii marka aad bilaabeysay Mhm. dhexda waxaa gelisay from the beginning just meesha oo calaamadii ku taalo marka slashka dambo micnaha headka kore iyo wuxuu xirayaa miya wax yar ka hor kan kaas Ha. marka headka waa kor html kore mogtahay Mhm. marka dhexda waxaa ku jira head kale title and yani page title okay this head or number three line three line Mhm. three no Line three, one this two one? three yeah line three is that the closing of mataqaana headka kore or then Yes. kabacdi baadiyaa bilaabanaya miya So kan waa opening head, kana waa closing okay head. Waxaa ku garanaysaa okay calaamadan dashkana ku garanaysaa closing slashka ha slash kaasa ku okay garanaysaa. And title-ka wakaasaa u furaya halkan. This is a closing title na waa kana. Okay. okay Baadigana waa kana and then baadi closing waa kana. So saasaa ku garanaysaa. Mm. معنا أبو بكر ويا أبو بكر علي. Soo dhawaad Abubakar. marka haddaa slashkaas gelin weydid that means codeka airway ma shaqeynayo. Yes, 100%. Yes. So haddii kaba soo qaad H1 kana samaysay waxaa ugu talagashay in uu farta weyneeyo oo ka dhiga title-ka ugu weyn website-ka and then maadan gelinin slash-kan basically wax ka dambeeyo dhan waxay noqonayaan far weyn ay noqonayaan everything. Okay. Wuxuu assume gareynayaa inaadan ka wadin inaad xirtid and then aad rabtid wax kasta inay noqdaan far weyn. So website-ka dhan wuxuu kaa noqonayaa far waaweyn. Okay. معلم وبشير Ha. ويب سايت براكتس lagu sameynaya ma hadda lagu qoranayo ma magaciisa maxaa dhahay Waxaa la W3 schools waxaan soo geliyey meesha WhatsApp-kan waan soo geliyey. So wax ka wada kan hadda note kan hadda aad tiri note-kan waxaan ku qoranaynaa hadda okay, diyaar okay, casharkaan ku dhiganayna waxaa la dhahaa code ben. Let me marka codeben.io account ka samayso and that's the one aan fiirinayn inshallah. We're gonna create a new ben cusub aan sameynayna basically waa project cusub waaye. marka iPhone-ka miyuu ma okay ba mise waa inaan computer aan ku soo So casharadaan samayn doono dhan waa computer waaye. So hadda you don't have to hadda note inaad qaadato ood okay dhegeysataa barataa muhiim ah laakiin markaad samaynaysid assignmentiga waxaa muhiim ah inaad computer ka samaysid. Waxaan rabaa dadki co-hortigi waxaan ka wadaa co-hostigi Faisa iyo Fatuma soo admin garay insha Allah qofkii soo galo just keep eye on dadka soo galgalaya. Waxaan ujeeda qof cabaar ku jiro meesha. Okay. And so basically website-kan aan ku practice garanayna insha Allah HTML-kana. Waxaan dhisaynaa website yar. Let me show you how it looks like. This is how it looks like. Just ignore qaybtan. So website-kan yarkaan dhisaynaa international airport. Basically waxyaala kale waan ku daraynaa. I'll show you a couple of things aan ku daraynaa. Wuxuu leeyahay waxyaalahan waan habeenaynaa kan dhexdeenu imaado all that but like waa habeenaynaa insha Allah. So that would be the website yarka aan dhisi doono. Adigana waxaa laga rabaa website la dhaho Fatima Restaurant inaad dhistid oo aad ku dhistid halkan codebankan aad ku dhistid. So that would be assignmentigaad noqon doonta insha Allah. Let me go back here. سؤال Go ahead.
soo hadda maxaa macna in adiga kula soconno waxaad samaynaysid. صح. Okay. ما هذا waxaad samaynaysaa waxaad qaadan kartaa note. You don't have to inaad aad qortid codeka exactly صح. qasab maaha. muhiimadda waxaa waye inaad fahantid saan wax u sameynayo aa ugu muhiimsan. macalin core banka kusoo dhisaynaa miya marka website-ka hadda aad dhisaysid? code bank anaa ku sameynayo laakiin assignmentiga yes assignmentiga code bank waa kana this is your assignment waxaa waaye dib aan ka hadli doonaa meesha ugu dambeysan ka hadli doonaa assignmentiga si loo soo gelinayo si loo soo submit gareynayo laakiin wax dhan code bank aa lagu sameynayo so this assignmentiga daatana waxaan ku siinaya website oo just qoraal ay ku jiro shaqadaadana waxaa waa inaad ku samaysid markup aad HTML gelisid kabacdina inta aad CSS gelisid so the website can looks good wuxuu ekaanayaa saan camal this is how it's supposed to look like okay that would be assignment together but hadda assignment ma ku jirno so waxaan qaadanaynaa cashirka insha Allah we'll take the cashir okay actually waxaan rabaa projectigan ka shaqeynayna waa kana this is the website kan dhisayno kii hore wuxuu ahaa the old version waaye so this is the new version aan ka shaqeynayna insha Allah we'll build this website later all right let's get started marka aan sir upgradesanna HTML kanaga so let's go here so wuxuu kala leeyahay ujeedid code bank wuxuu kala leeyahay qaybo waxaa laga yaabaa adiga outline-kaada inuu saan camal yahay dhici karto it could look like this is okay halkaana ka bedeli kartaa you could just change the formatka uu taagan yahay aniga waxaan jeclay saan camal inuu yahay so I can see the website-ka waan yareyn karaa waa weyneyn karaa so website intuu kasoo baxayo okay title aa u samaysan kartaa you could say something like let's do international airport lesson okay aan leenahay you could save it or save garaysan kartaa and then it will keep it for you so website kan account ka samayso you could practice HTML kaada CSS kaada even hataa JavaScript ka qaar aan ku sameynaynaa so this is a good platform or free inshallah okay so first waxaan bilaabaynaa let's get started with the first one first element element waxaa jira ka horeeya HTML-ka laakiin hadda inkuma wareerinayo the main thing hadda waxaa waa just inaad taqaanid sida HTML structure-ka loo sameeyo so how do we create HTML structure basically waxaa ku bilaabaysaa the HTML element before aadan iloobin waa inaad soo xirtid let me zoom it in before aad iloobin waa inaad soo xirtid you just do HTML okay now waxaan sameynaynaa marka let's do the head okay and then waa soo xiraysaa make sure you always close haddaa iloodi inaad soo xirto then issues uu ku keenaya so mar kasta oo wax qortid just soo xir every element inta waxaan gelinaynaa title okay so waxaan leenahay international airport aan soo xiraynaa okay close open close open close that's the main thing for maxaa la jiray HTML and then mid waxaan furaynaa badiga meesha waxaan gashan lahayn waaye so hadda weli waxa meeshan kama soo bixin that's because weli wax maanan gelinin badiga so headkan ma soo bixinaa wax ku jiro because headka waa meta information aa la dhahaa basically wax ku saabsan leh website-ka waaye so inta waxaan gelinaynaa badi okay saa ujeed automatic lagu soo saaraya waxaan gelino so hadda h1 aan ku bilaabaynaa h1 international airport h1 that's the beginning of our website wakaasa waa bilaawnaybo and so website-kanaga marka aan kala qaybinaynaa qaybo kala duwan aan kala qaybinaynaa we need to just divide it into different sections so basically let me just take a screenshot of the website so markaa website dhisaysid waxaa fiican inaa haysatid sawir sida camalkan assignmentiga sawir haysataan you could go back to as a reference ahaan ugu laaban kartaa markasto okay so let me just open this in let me see if I can take a screenshot of it okay I can't all right so basically waxaan rabnaa website-kanaga inuu lahaado hadda h1ka waa iska tirtiraynaa like waxaan rabnaa I'll write a comment here waxaan rabnaa inuu lahaado header area so header area
comment haddaa qorayno waxaad samayn kartaa highlight aad ku samayn kartaa kabacdi waxaad taabanaysaa command slash or waxaad taabanaysaa control slash keyboardka so commentiga basic waxaa just waa note waaye oo kuu qoran browserka ma kasoo baxayso so header areadan rabnaa inaan sameyno header areada marka waxaan isticmaalaynaa semantic HTML aan isticmaalaynaa semantic HTML aan ka hadalnay waa kana header area headerkaasaan isticmaalaynaa so let's do that header so qaybta waxaan rabnaa inaan gelino magaca website-ka waxaan kaloo rabnaa inaan gelino navigationka basically linkiyaasha website-ka ku jiro qaybaha website-ka uu kala baxsan yahay so midda ugu horeysa just waxaan dhihi karnaa we can just do h1 oo ah magaca website-ka so inta waxaan leenahay h1 international airport okay h1 so hadda h1 ta waxay ku hoos jirtaa header so waxaa jiro HTML waxa la dhaho parent and child elements waxa la jiro so parent and element child so labada element hadda h1 kan iyo header kan midkee parent midkee child yaa ii sheegi karo parent ha go ahead waa maxay farqiga u dhexeeya headerka iyo h1ka yes so that's a good question farqiga u dhexeeya headerka iyo h1ka h1ka waxa waaye waa text waa qoraal loogu talagalay so qoraal haddaad rabto inaad weynaysid waxaa isticmaalaysaa h1ka so haddaad rabto inaad sii yaraysid waxaad isticmaali kartaa h2 meesha waxaa ku bedelaysaa 1ka 2 subject automatically meesha isbedelaysaa waa sii yarayn kartaa 3 basically waxaa loogu talagalay in farta size kala duwan lagu sameeyo headerkan waxaa loogu talagalay in qayb section in uu isku organize gareeya loogu talagalay so waxyaalaha waxaan gelinaynaa navigationka waxaas inta gelinaynaa so waxaa loogu talagalay kan waa organization waaye kanna waa text waa qoraal saas kala duwan yihiin that's the difference so hadda which one is the parent which one is the child so hadda saa ujeedid kan wuxuu ka sarreeyaa kanuu ka sarreeya soo ma kan wuxuu soo hoosgalaa heerarku soo hoosgalaa that means kan heerarka wuxuu yahay parent element okay this is the parent element this is the child element right so now heerarkan parent element muu leeyahay yaa ii sheegi karo does he have a parent element no yeah سؤالي headerkan wuxuu baranti yani wuxuu leeyahay baranti boodiga ila boodiga hoos imaadaa saxtaa exactly so bodyga waxa waaye waa the parent element of header uu hoos imaadaa so saa ujeedid HTML-ka hadda iska tirtirna commentigan so waxa dhan way isa soo hoos galaan saa ujeedid visually xataa way soo hoos galaan so h1ka wuxuu soo hoosgalayaa headerka wuxuu soo hoosgalayaa badigana muxuu soo hoosgalayaa HTML saa ujeedid you can see visually waa arki kartaa sida ay alignment u yihiin ay indented u yihiin waa arki kartaa so hadda marka haddii aan dhahno kaba soo qaad let's say camal header badiga iyo headerkan maxay isku yihiin what is the relationship ka dhexeeya siblings right waa walaalo waaye headkan wuxuu soo hoosgalaa HTML badigana wuxuu soo hoosgalaa HTML so waa siblings Allah so waxaan isticmaalaynaa family terminology si aan u sameyno si aan u fahno hierarchy-ga waxyaalaha ka dhexeeya relationship-ka ay leeyihiin elementska right so markaan ku dhaho when I say waxaa soo qaadataa h1 parentigeeda soo qaado haddaan ku dhaho micnaha waxaan ka wadaa header aan ka wadaa okay so that's just ogow taas muhiim noqon doonta hadhowdii waa u baahnaan doontaa element kalaan sameynaynaa elementigan basically waxaa loo talagalay go ahead HTML closing iyo HTML oo opening marka waa hooyo aaba miya macnaha markaas HTML opening iyo closing ka macnaha kor HTML ka kor macnaha waa opening moogtahay macnaha midka lagu furayo waa moogtahay marka as a family terminology isticmaalayna ha dhahdo marka midkan ugu hooseeya marka waa nimada nooc soo galaya marka waa uu isleeyahay kan hal xaba leh waaye labadan so we usually waxaan dhahnaa HTML kan waa just one element waaye hal element leh waaye
so kaba soo qaad waa un parent waa labadooda so badanaa hooyo aabe iyo aad ma isticmaalina just waxaan leenahay parent iyo child element bisaan leenahay laakiin waa hal xab isleeyihiin kan openingka iyo kan closingka waa one macnaha sida usually loo sheego marka akhrisid documentationka iyo bugaagta wuxuu ku leeyahay this is the parent element so ma dhahayo hooyo aabe ma dhahayo just wuxuu leeyahay waa waarid le waaye so kan wuu iswataa marka this is same kan waxaa waaye one look waaye kana lugtiisa kale waaye camal ama kan gacantiisa waaye kana gacantiisa kale waaye so waa hal qof le waaye okay so waxaan sameynaynaa hadda marka waxaan hadda website-kan dhisaynaa soo ma so this is the logo of the website logadiisa waaye now waxaan u baahanay inaan hoos dhigno linkiyaashii navigationkii so linkiyaashi waxaan dhehaynaa kaba soo qaad home about website markaad tagtaan arkaysaan in website wuxuu leeyahay qaybo kala duwan flights iyo waxaan u baahannahay contact so hadda waxaan rabnaa inaan gelino each one inaan link ka dhignaan rabnaa yaa ii sheegi karo yaa xasuusta sida link looga dhigo wax how do we make it the link href okay href qof adhahay that's good what is the tag maxaa waaye la gelinaya a la gelinaya soo ma so a tag so a aan gelinayna halkan lowercase a so adan marka waxay leedahay waxa la dhaho attribute yaa garan kara attributekeeda qofaa dhahay href attribute oo dhihi leedahay so hadda kan homeka iska ignore gare just qoraal le waaye href waxa la dhihi leedahay href waxay u taagan tahay waxa waaye waa reference waaye referencega basically meesha qofku aadi lahaa so markuu click siiyo intuu aadayaa waaye so this is the referencega waaye so you say equal quotation arday badana waxaa dhibtay markay a qoraan waxay qoraan href and then waxay dhahayaan san and then linkiga halkan gelinayaan without equal quotation macnaha waxaa waaye meeshii la aadi lahaa halkan ii geli waayo so let's say camal wuxuu noqon karaa something like www.google.com uu noqon karaa meeshu aadaa qof it could be any link so it could be any link wuxuu noqon karaa any link aa gelin kartaa qof ma su-aal qabo so any link uu noqon karaa we could grab Al Jazeera camal we could put it in here kasa so this could be the link this is the link waaye adnoo soo xiraysa you have to close the adan inaad soo xirtid waaye so now haddaan rabno inaan soo xirno so kan inta aan gelin lahayn linki dheer waxaan gelin lahayn calaamadan hashka waa placeholder waaye basically waxaa waaye hadda linki ma hayno hadhowdii yaan keeninaa linkiga inta waxaad samaynaysaa waa xiraysaa kan you close like that meeqa linkiyaa geli kartaa cashaas just hal link le bas one link hal link bisaa gelin kartaa haddaad linki kale inaad samaysid waa inaad e kale samaysid waaye you have to create another a kale that's why kuwaan noogu joogaan a kalaan sameynaynaa okay so now falaartaana kusoo xiraynaa and then waxaan qoraynaa home basically meeshii wuxuu qofka arki lahaa markuu dhag siinaayo waa homeka and then waxaan soo xiraynaa eeda okay so eeda saana ku bilaabnay saana kusoo xirna don't forget ha iloobin hrefkan iyo siday u qoran tahay meeshaan hashtagan waa placeholder waa meel macnaha aad gelin karta link kastaa gelin kartaa any link aragto qofka inuu aado so waa kana hadda saa ujeeda homekii wuxuu noqday blue underline that's the defaultiga browserka suu ku sheegaya waayo link waayo wuxuu leeyahy link waayo waxaana daarta dhig waa siin kartaa ma jeedi so always don't forget the closing ha iloobin calaamadan equal quotationkan ha iloobin note ku qoro maybe so haddaan ku dhaho link waxaa samaysaa la dhaho home you should be able inaad soo qortid linkigii codeka kabacdina home aad ku dhex qortid wakaasaa dhahdid so write down notes how to write the link anigana insha allah waan idiin samayn doonaa notes okay kuwan kale same waayo so they're all the same so we just do the a href calaamadana gelinaynaa wakaasaa and then intaan soo xiraynaa kana sidoo kale also the more I practice garaysid the better so waxaa u baahan tahay inaad markasta aad wixii aad qortid waa copy garayn kartaa you could copy it laakiin haddaa gacanta ku qorto waa xasuusanaysaa more okay calaamad hashka and then waan soo xiraynaa okay
so kuwaan hadda marka all of them waxaan rabnaa inaan gelino hal element gudahooda. Okay? We want to put all this in one element inaan ku wareejinaan rabnaa kulligood oo parent element u noqdo. halkaas element since kuwaan ay yihiin navigation waaye navigation ahaan la dhahaa waa navigation waaye website-ka meesha u navigate garan lahayd waaye waxaan gelinaynaa element la dhaho nav yaan ku wareejinaynaa nav nav waa semantic HTML oo kaasa this is the nav waxa waaye waa basically navigation u taagan yahay so kuwaan waxay noqonayaan child element of nav ay noqonayaan okay nav iyo maxaa ka dhexeeya header marka what is the relationship header iyo nav yaa garanaya It's a child. Parent and child. parent and child so the header is the parent nav Yes. is the child right what about the h1 iyo nav maxaa u dhexeeya what is the relationship between h1 iyo nav Siblings. Child. waxaan u malaynaa walaalo waay waxaan u malaynaa well school level joogan as you can see waxaa Yep. fiirinaysaa indentation ka fiirin kartaa that's one indication waaye laakiin markas ma helaysa indentationka so Another. yep so walaalo waaye because waxay hoos imaadaan labadoodaba header so hadhow haddaan ku dhaho header meeqa child element ku hoos jirto waxaa leedahay two child elements ku jiro waxaa ku jiro h1 iyo nav ku jiro nav kale meeqa child elements ku jiro how many child Waxaa ku elements jira four Afar. four good job. afar four Okay. child elements uu leeyahay kasa yep so that's hadhoodii waxaana inka anfacaya markaan CSS ka tagno waxaa arkaysaa inaan isticmaalayno hierarchy u dhexeeya labadooda so hadda navigation kaa sameynay magaciina waan sameynay titleka website so qaybtan headerka waa naga dhamaatay so that's done Hal su'aal. ah Nafka opening iyo nav closing mhm. charts u dhaxeeyo like hadda home-ka waa close garaysay haddana gadaal ka soo xirtay so like nafta u close garaysay both sides lama close garanayso eeda waatana intaan ka furnay and then intan waan ka xirnay okay alright so just inta waxaa ku jiro more information ku jiro waxaa waaye kan waa hrefka laakiin xiritaankiisana waa kana furitaankiisana waa kana just falaartan baa inta martay oo dhinacaan martay okay that's the difference again macalin su-aal ah so hashtagan waxaa dhahday as a placeholder u isticmaalaynaa marka for the future-ka micnaha wax kale maa gelinaynaa micnaha wax oo information maa meeshaas aa ku xareysanaynaa micnaha haddaad dhisaysid website oo real ah oo ay aragtay dadka inay pages kala duwan galaan then yes so inta waxaa gelinaysaa kaba soo qaad maybe waxaa gelinaysaa slash home aad gelinaysaa oo sheegayso page waxaa jira la dhaho home oo qofku markuu click siiyo uu tagaayo slash waxaa gelinaysaa about aad gelin kartaa so tan waxaa haddii ay ku jiraan wixii websitekaada haddii ku jiraan haddii ay ku jirin websitekaada let's say camalkan waxaa tiri meesha about ay tahay waxaa tiri jobs aad tiri jobs waxaa rabtaa inaad u dirtid website ay ka fiirin karaan jobs let's say camal waxaa rabtaa inaad u dirtid indeed let's go to indeed.com okay indeed waxaa rabtaa inaad u dirtid meeshaan rabtaa inay ka apply karayaan shaqooyin so waxaa rabtaa you just say meeshaan waxaa ku bedelaysaa meeshaas waxaa ku bedelaysaa okay what did I delete okay inta about-ka waxaa ku bedelaysaa indeed-ka ku bedelaysaa so now markay click siiyaan jobs waxay aadayaan website-kan lo indeed okay haddii laakiin isla website-ki waxay yihiin oo aad ku jirtid kabso qaad filekan flights waxay ku jiraan website-kaada gudihiisa waa page kale waa website-kaada ka mid ah waxaad dhigi kartaa slash flights haddii qofka rabo inuu pageka haddirtan contact hadduu qofka rabo inuu aado laakiin uu ka baxaynin pageka see loo redirect garana igu soo celi codkaada xoogaha waa si fiican looma maqlo sorry in qofka contact uu rabaa inuu taabto Mhm. laakiin pageka muu ka baxaya so linkiga maxaa la sameyn doonaa page kama baxay soo maaha taas waxaa waaye waa more advance waaye so waxaa taas waxaa lahaa anchor linka la dhahaa kaas wuu ka duwan yahay waxyaalaha hadda baranayno
لكن هذا basic aan baranaynaa. So there is other ways oo linkayaashan loo hagaajin karo. waxaa jira hab oo markaa linkiga dhag siisid aadan refresh website-ka ku sameyninin isla meesha kasoo baxayaan wixii adigoon refresh ku sameynin way jiraan. But for now waxaa waaye waa inaad gelisid contact camal kaba soo qaad ama meeshuu aadi lahaa website-ka waxaa gelinaysaa waxaa laga yaabaa inaad gelisid kaba soo qaad something like https inaad gelisaa laga yaabaa and then let's say gebischool.com/contact. That's the page, right? So this is the link. When they click, they go to qaybtaasi aadayaan. So that's a different way loo sameeyo. Okay. So for now, we'll just keep the way they are because we don't have links. Hadda hal page aan sameynayna bis home page kan sameynayna pages kale ma sameynayna hadda. Okay. So let's move on, inshallah, so we can save time. waxaan rabnaa inaan sameyna qaybtan qaybaha kale inaan sameynaa rabnaa intaan CSS ka xasu gelin we need to create the other sections ka kale inaan sameynaa rabnaa. So let's do that. So waxaan sameynaynaa qayb la dhaho hero section qayb la dhahan sameynaynaa hero section. So hero section ka if I show you if we go back to the linkigi waa kana this is the hero section. See hadda qaybtan koraan sameynay style-kanaga iyo CSS-kanaga ma fiicno laakiin waan sameynay hadda qaybtaan sameynaynaa basically sawir gelinaynaa and then we will set up the maxaa la jiray xaalahan qoraalada. So let's do that. Maybe we can minimize it so that it's not a lot of text. So meesha header-ka ka bixina ogow waxa dhan we organize garaysiin everything's organized. So header-kan ha dhex gelinin wax just outside header-ka add. So like that you go here. So header is this section and then now section cusub aan bilaabana. So section kan waxaan gelinaynaa wax la dhaho let's use div this time. Okay. Div aan isticmaalaynaa. Div waa element waaye ama tag kamid ah HTML-ka oo loo isticmaalo section gooni ah oo rabtid inaad wax gashid. Okay. wax baa la isku organize garayaa. So div waa kaasa. So waxaan sameynaynaa div-kan marka waxaan qaybinaynaa first waxaan gelinaynaa let's do the qoraalka aan gelino marka hore qoraalka asaga marka waxaan u sameynaynaa qayb gooni ah u sameynaynaa div gooni ah. So divkan gudihiisa waxaa gelin kartaa div kale you could always nest. Remember waxaan rabnaa inaan sameyno qayb sawir halkaane iyo qoraal halkaane. So let's do the sawirka marka hore sawirka asaga waxaan u sameynaynaa just waxaan leenahay just gonna say image img. So yaa xasuusta sawirka wuxuu leeyahay waxyaalo kale yaa xasuusta waxyaalaha kale uu leeyahay sida camal linki camal uu leeyahay href iyo sawirkan uu leeyahay wax kale. Alt, I think teacher. Alt, ALT. Alt way ku jirtaa yes. maxaa kale source qof dhahay okay source so saan ma qorayno source src aa loo soo gaabinaya. Okay good. So src ga source waxaa waaye sawirka intuu ku jiraa waaye where is the picture intuu ku jiraa. So we're just gonna say equal to quotation. Always I loving equal quotation kan dad badan aan arkay oo ay trip garaysay waxyaalahaas. So let me grab a link marka oo sawirka you are sure waan gaabinayaa sawirka si uunan aad ugu dheeraanin. Let me make it short. Copy. So inta waxaan gelinaynaa linkiga. So we're just gonna paste the link like that. And now waa soo xiri karnaa we can just close it for now. Okay. So this is one of the exceptions why oo aan dhahay closing tag. So meel ku qoro exception for closing tag waxaa waaye waa image. It doesn't have a closing tag malahan. Okay. So kan soo baxa kasa. This is how you write a picture laakiin waxaa gelinaysa another attribute kale. So let's say camal sawirkan uu halaabay and let's say 2 halkan ka bixinayna and now like it doesn't work. soo baxayo calaamadan yartaa soo baxday but this is not helpful. kabso qofaa soo gala website-kaada and they're qof blind ah waaye and they're using device they don't know waxaan waxay yihiin they don't know sawir inuu halkan ku jiray inuu ku jirin wuxuu yahay ma garanayo. So one of the things aan u baahana inaan isticmaalno waxaa waaye waxaa la dhaho alt waxaa waaye qoraal yar oo sawirka hadduu halaabo sheegayo wuxuu ahaan jiray sawirka waxyaalo kalena waa loo isticmaala but that's the main thing. So airline it just describes the picture. So hadda haddii aan ka bixino meeshaan to the let's say camal linkiga is broken
now it will say airplane. So معناه wuxuu dhahayaa device-ka there's supposed to be airplane here but there's no airplane. You leeyahay. Okay? So this is what you need. Alt. waxyaalo kale oo la gelin karaa halkan waxaa gelin kartaa size-ka sawirka so waxaa dhigi kartaa halkan width waxaa dhigi kartaa is equal to ereyga width is equal to 200 camal dhigi kartaa it will make it a lot smaller like that. Okay? So kan hadda ma isticmaalayno because CSS aan isticmaalayna. Let's get rid of that. Now waxaan isticmaalaynaa markaa we need to create section for qoraalka. Remember qoraal fara badan aan noo yaalay. So let's create a section here. So waxaan create garaynaynaa div kale. So inside div kale waa samayn kartaa. Another div kan basically wuxuu qaabilsan yahay qoraalkii. waxyaalahan arkayna qoraalka ahaa ayuu qaabilsan yahay. So qoraalka waxaa ku jiro waxaa ku jiro mid dhahaayo your gateway to the world experience dadada waxaasaa ku jiro iyo also button wuu ku jiraa. There's one button too. So let's do that. So H2 aan leenahay halkan. Remember H1 already waa isticmaalnay. So once H1 isticmaasho, it's not a good practice inaa mar kale haddana isticmaasho H1 kale. Practice fiican maahan micnaha. Laakiin still waa isticmaali kartaa. So let me just copy the text instead of writing. Okay. And then waxaan leenahay H2. Okay. Now let's do the maxaa la jiray halkan. And waxaan sameynaynaa paragraph. So P aan leenahay. Just qoraal yar le waaye oo dhahayo something about experience like that. So paragraphkan waa xiraynaa B-da. Okay. So the B-da ma hoos imaato H2-da. So hadda H2-da maxaa naga qaldan waa in u shaqaynaynin. Slash-ka khaldan. Slash closing tag-an ilownay slash-kii. See? Yeah. So haddaa iloodid waxyaalo kaa qaldaay halkan. So let's make that alignment. And then let's add a button. Button-ka waxyaalo kale aan gelin doonaa. But HTML button la dhigi kartaa. And then that would be, qoraal aan gelinaynaa book a flight. Button. waxay ka mid tahay buttonka wuxuu ka mid yahay HTML-ku ka mid yahay kaasa. Just button caadi ah dhahaysa button aa kusoo baxay halkan. hadhowda daan rabnaa qurqurxino waxaan isticmaalaynaa CSS. So website-kanaga hadda it doesn't look good because CSS maan isticmaalin weli. So CSS aan markaan galna arkaynaa. Okay. معن سؤال وتا Ha. هذا في ريسيد ديفك كواد ماركته Mhm. it doesn't have closing key slash كما هستو Wuu leeyahay. Hoos. It's all the way down. Also mid kale aad ku garanaysid waxaa waaye markaa kala garaysid kan actually it doesn't have that. Let me save this. معلم same question walaalku uu ku weydiiyaa micnaha qabiil laakiin micnaha diifka koowaad sax waaye micnaha aniga se ila taaba mugta iyo asiga su-aashuu qabay micnaha marka hore closing maada u sameynin marka ujeedkaada wuxuu ahaa in diif kale aa isticmaali doontid because diifka koowaad marka aa opening u samaysay the bottom one haddana waxaa u samaysay sidii mataqaanaa Oh yeah, you're right. Anaa qaldan. You guys right. Anaa qaldan. So kan aan ka reebay closing ma sameynin laakiin closing like that. okay anaa qaldan dhinacayga waa qalad karaa lahado. That's why markaan click siiyey oon u highlight garin. Si markaan kan click siiyo kan u highlight garanayo soo jeedid line yar u siinaya. Kan markaan dhag siiyo kan u highlight garanaya. Saasaan ku ogaanaysa inuu leeyahay closing. So aniga waay. So sometimes waa iloobaysaa. Waa qof bini aadan aad tahay. Waa iloobaysaa which is okay. Laakiin dib aa ka fiirin kartaa inaad fiirisid. Okay, maxaa qaldan? Let me correct it. Which is okay. Waa iloobi kartaa anytime. Anything I click siiso wuxuu ku tusaya closing-kiisa inuu ku tusaya. So you click here, you click kan, that's a closing tab. Haye. ustaad waxaan ku weydiinayaa defta koowaad ama maku qasbanaya inaan mar labaad def isticmaalo miyaan isticmaali karin image markaan dhaqdo h1k iyo waxaas miyaanan si isticmaali karin. So this is the waxay hoos imaanaysaa sideen wax u alignment-ka saa u sameynayna. So let's go back to the sawirkii meeshii aan example-kii. So this is what we're building. So see how alignment-ga u yahay sawir on the left and then all the text iyo button-ka on the right side. So this is a waxaa waaye HTML markaa maqashid when you hear HTML oo dhan waxaa waaye is blocks waaye. So let me just outline this. This is one block. Okay? And this is one block.
Why? So the reason why isticmaalina image kaligiisa u daynayna because uma baahna wax kale kuma jiraan. So hadduu ku jiro lahaa qoraal halkan div aan gelin lahayn, so we'll put a div and then div kale halkan aan soo xireynaa and then qoraalka halkaan aan gelinaynaa. Laakiin hadda sawirka kaligiis waaye uu ku jiraa blogga, so asaga gees aan u dayna kaligiis. Now qoraaladan marka mid kasta wuxuu leeyahay its own. Kan waa h2 waaye, this is the h2. Kan waxaa paragraphki, kan waa buttonkii. So kulligood haddaan rabno inaan hal box soo wada gelino waa inaan isticmaalno div. That's the reason why isticmaalina divka is because waxaan rabnaa wax kasta inaan soo gelino one section inaan soo gelino rabnaa. So HTML haddaan maqashid is all about blocks waaye. So you see here, this is one block, this is one block. HTML xitaa boxyo waaye, boxyo kala duwan waaye. So the reason why isticmaalina divkan waxay waxaan rabnaa inaan isku aruurino qaybtan. Saddexdan way is wataan. taas ma fahantay? Ustaad, waa mahadsantahay. So it's organization waaye. And also hadhoodi markaan rabno inaan sameyno background camal haddaan rabno inaan sameyno waxaan isticmaalnaa divkan kuwaan dhan hal background u sameynaya. Right. So kuwaan dhan way soo hoos galaan, divkan way soo hoos galaan. Kulligoodna waxay soo hoos galaan divkan. So just the organization level because HTML aydan waa blocks waaye. It's all about blocks oo la isku xiray. Waa Lego blocks camal waaye. Laakiin isku aruurisay waaye. That's why aan dhahna bilowga HTML waxaa waaye the building blocks of the internet. This is the building blocks. Okay. So hadda qaybtan HTML-keeda I think way naga dhamaatay the HTML version. Waxaan u baahanaa qaybaha hoose oo website-ka inaan fiirino oo ah inaan soo dhaweeyo. This is the qaybtaas oo naga dhamaatay qaybtan fly with us. Plan your flight. I don't think formka inaan ka gaari karno maanta formka ma sameynayno but laakiin if you look at it iyo footerka anaga dhiman. Footerka wuxuu la mid yahay similar to headerka kore. So you see just waxay la ku kala duwan yihiin habka wax u kala habaysan yihiin. Labadan marka ayagana waa habeenaynaa. Let's set up the HTML code. HTML code aan fiirinaynaa. So basically waxaan u baahannahay ayagana waxay qaadanayaan div kale qaadanayaan. Right? Because our blocks are everything is blocks. We could also use semantic HTML. We could use section as we could use section. So let's do that. Let's use section as so hadda daran marka section kana qorno waa inaan ka baxno kan. So dibka haysta dadka waxaa qaarkood markii ay sameynayaan assignmentiga wixii iska kala qaldamaya. Everything is not organized maaha. So wuxuu sameynaya wuxuu leeyahay okay section ka rabaa inaan sameeyo. Let me just do section inta ku boodaa. So instead intaadan waxba sameynin you have to organize your code. So inaad dhahdid okay waa kana divkii let me just qaybtan waa kaasa aan ka bax banaanka uga baxo. This whole section is wataa. This whole section header is wataa. So asku qalqaldin qaybaha kala duwan ee website-ka. Okay, so let's create a section halkan. Okay. So section kan let's close it before an 11. Okay. So section kan gudihiisa waxa galaya labada article galaya. Labada article. One second معناها markii aad ka bixis micnaheeda tab laba space ah hoos u bixaysaa miyaa micnaha ka bixitaanka bise just kii hore xiraysaa. So just space as a scene sound bise. You give yourself a space. Right. Tab la waxa enter leedahay. So you click here, you say enter keyboard kaada, it will give you space ku siinaa. Laakiin muhiim ah space kan. Saan waxaan karaa okay, this is fine. Saas waxaan karaa isgarab joogi karaan. Just visually in ay kala baxsan yihiin is always good. Visually macnaha indhahaada waxa u arki lahayd. So hadda markaa fiiriso waa garanaysaa qaybtan labadan qayb cusub inay bilaabatay meesha waa garanaysaa. Just organization level so. So section kan marka now waxa ku jira laba article ku jira two articles. So let's do that. Labada article marka mid kasto wuxuu leeyahay waxa ku jiro wuxuu leeyahay header uu leeyahay qoraal iyo header uu leeyahay mid kasto. So waxaan sameynaynaa let's do marka mid kasta div kiisan siinayna. So let's do div. Okay? And then let's close this div. Closing div. So one div wakasa. We need one more div u baahannahay because waa laba section waaye. Waa midkii laba section into side. So one more div. Waa closing div. Okay, so hadda laba div haysana. So waa kana section waa kana. So these two sections. Space kan dib malaha waa yareen kartaa darted you could get rid of it.
it's not a big deal. Okay, so meesha marka waxaan gelinaynaa qoraal oo waxaan gelinaynaa h2 iyo qoraal fara badan aan gelinaynaa oo text so let's do that. h2 that would say something like flight, applying your flight, and then h2. waxaa rabtaa dhigi kartaa, you can say here h3 waa dhigi kartaa, since already h2 ga isticmaashay halkaan aan isticmaalay h2 ka kaasa. So just macnaha indhay u rooyin inay waxay kala yaryar yihiin. Title-ka ugu horreeya qofka arkaya wuxuu arkaya kan, and then wuxuu arkaya qoraalada kale. So h3 waa kasii yar tahay, and always I have to be closing this. h3 waa kasii yar tahay. waxaan isticmaalaa editor oo automatically ii soo xiraaya, so that's why aan markasta u iloobaya. waxaan isticmaalaynaa p tag. qoraal fara badan ayaa ku jira p tag-kan, so let's grab that qoraalkaas. Let's close this paragraph. So qoraal fara badan hadda aragto markasta waa paragraph, waa b isticmaalaysaa. So qaybtan we could also add another one kale waa ku dari karnaa. Let's add one more b tag. See, let's just keep it that one. Okay, so qaybtan waa naga dhabaatay kaasa. We could also say here format html. So qaybtan waa naga dhamaatay, qaybtan aan noo dhiman marka, this div aan noo dhiman. Divkana sidoo kale waa same idea, just qoraal waxay ku kala duwan yihiin un just text-ga waa isdaba marinay badhima lahan. Text-gun bay ku kala duwan yihiin. So waxaan leenahay inta waxaan leenahay h3 I mean h3 waxaan leenahay fly with us h3. Okay, okaasa, and then just paragraph aan gelinaynaa p. Okay, sababta waxyaalaha aan u sameynayno oo kusoo celcelinayno adiga assignment-ga waxa laga rabaa inaad practice galaysa adiga laftirkaada, so you know h3 h2 p paragraph all that inaad samaysid, gacanta ku samaysid. Okay, so laba section aan sameynay. So hadda haddaan fiirino website-kanagi international airport, qaybtan sawirka, get your gateway, waa kana plan your flight, fly with us, waa laba section waa. Okay, so this is one section, this is one section. Ogo macalin marka hadda aad programafyadan aad dhamaysay, meeshan kale website-ka kale maxaad samaysay? isaga automatic u galay miya mise inaad u dirta weeyaan adigu? oo meeshan miya qoraalka hadda qoraalkan aad samaynaysay marka aad dhamaysay, dhinaca kale website-ka kale eed balligaraynayso si aad ugu. so kan wuxuu ku xiran yahay kana isku xiran. So website-kan code bank-a yaa wuxuu sameynaya wax kastoo halkan ku qorto wuxuu isku daya inuu kasoo bixiyo automatically adoon waxba samayn. Ha, okay. So hadda haddaan gelino qoraal yar, haddaan gelino kan, haddaan ku bedelino kabsoo qaad diyaarad, haddaan ku bedelno automatic anoo waxba taabanin wuu isbedelaya kasa diyaarad. Okay, so asaga render garayna automatically. Okay, so qaybtaas sectionka waxaa waaye oo hoose. Now just footerka la naga dhiman, waa ka gudbaynaa qaybta oo formka. So footerka naga dhiman. Footerka is very easy, just waxaa gelinaysaa ogow waa inaa ka baxda qaybtan sectionka, because sectionka hadda waa ka dhamaano waa kana all the way to the end here yuu nagu joogaa. Footerka just waxaa leedahay footer la leedahay, waa semantic HTML waaye, you just say footer. haddaa ku laabana semantic HTML oo kasa there is a footer aa jiro. Okay, footerkan wuxuu wataa dhowr, wuxuu wataa navigation key. So haddaan ku laabana sawirkii, let's go back. footerka muxuu sameeyaa macna? Footerku waa qaybta ugu hooseysa ee website-ka. Okay, so waa kana website-kan dhisayna soo ma. So waa kana waxaan sameynay fly with us iyo plan your flight sameynay, formkaan ka gudbaynaa. Now waa kana footerka wuxuu wataa navigation key, waa linkiyaasha waaye, iyo just qoraal yar oo dhahayo basically copyright. So that's it, intaas u sameynaynaa. So navigationka just waxaan sameynaynaa elementii koraan ku sameynay oo ahaa, yaa ii sheegi kara navigation markaan sameynayna maxaa parent element u ah. Let's see ina xasuusataan. What is the parent element for navigationka ama linkskan one?
ايه header تاجة انت تاجة اول a tag waa mid kasta waxa lagu sameynayo so haddaan dib u laabano header هيدر قف هيدر او اها بارنت اسم جايل header نافيجيشن جايل ايه وسي هستي so header headerka waa parent element laakiin wuxuu parent element u yahay نعم naafka soo ma so we just need to do this naafka misaan u baahana marka anaga halkan footerka so we just need to do nav and then aan soo gelina linkska halkan so let's close nav so linkska hadda kor ku yaal maan soo gelinayna so we don't have to rewrite waa copy garan karnaa we could copy here it's good adina dib u qorto wax kasta maxaa yeelay more practice ay ku noqonaysa laakiin just for the sake of time we just copy paste okay so hoos hadaan halka waa kanaan halkan ku jiraan that's good now waxaan kaloo gelinaynaa qaybta copyrightka so meeshaan naafkan ka bixinaa waxaan gelinaynaa b tag b tagga we just copy the copyright stuff I don't want to confuse you with that so let's just copy that waxaan ka hormarnayna calaamadan cad iska dheh and then b tag okay so kaasa qaybtaas footerka naga dhamaatay so hadda html wixii html hadda waa dhammeynay just waxaan u baahannahay couple of things inaan gelgelino kabacdina aan css aan gelino insha allah okay so let's save this wax su'aala soo far oo html ku saabsan ama ku wareertay okay so let's take a break inshallah let's take a break and then waxaan kusoo laabanaynaa css we're gonna go over timeka oo 9 inaan dhamaynay ahayd laakiin we're gonna go over because css ka waa xoogaa yar badan tahay waxaan rabaa inaad si fiican u fahantaan css ka so let's take 5 minute break aan qaadano shaah soo qabso biyo waxa u baahantay insha allah aan stretch kale insha allah so I'll see you soon in a minute ان شاء الله معنا.
Okay, soo laabta insha allah. Dib aan u bilaabanaynaa. Dib aan u bilaabanaynaa haddii la yiraahdo. Okay, soo laabta. Aan ku laabano waxanagi. CSS kan bilaabanaynaa insha allah. Haddii la yiraahdo. Waxay tahay everything about CSS. So let's get started. Uh, okay. All right, let's get started with CSS inshallah. So waxaan baranay hadda. Ma la maqlaa? You guys hear me? Yes. Yes. Okay, good. So waxaan baranay HTML aan baranay. Waxaa fahanteen HTML waxay tahay sida loo isticmaalo waxyaalaha kala duwan qaybaheeda kala duwan aa barateen iyo basicskeeda. Hadda waxaan is baranaynaa marka CSS iyo waxay tahay what is CSS. So HTML iyo CSS waa isla shaqeeyaan. So HTML saa barateen waa luuqad oo markup ah basically waxaa ku samaynaysaa waa ku markup garanaysaa website-kaadii waa alignment-giisa wixiisii. Go ahead. Qofna su'aal qabay. Okay. So HTML waxaan barnay inay tahay waxa oo markup ah basically website-kanaga it looks great laakiin ma ahan waxa website-yada sidii yihiin ma aha it's just waxa waa just 1995 website camal 2000 website camal u egyahay which is okay laakiin waxaan u baahnaa website-kanaga inuu qurxanaada u baahanahay so haddaan rabno inaan qurxino we have to use CSS right so let's go all the way down to qaybta CSS-ka. So why am I CSS? What is CSS? So Atana, CSS is used to control the style of the web document in a simple and easy way. CSS is an acronym for cascaded style sheet. Okay. So let's slide show you on Kaya Kasana CSS. So let's just go over it, inshallah. Okay. So CSS. What is CSS? CSS waxay u taagan tahay waa acronym loo gaabiyey cascading style sheets right cascading style sheets qaybtan cascadingka waa magaca waa sabab loo doortaa jirto cascadingka magacaas style sheetsna waxaa waraaqado lagu sharaxo habka wax loo hagaajiyo ama habka wax loo qaabeeyo right so CSS waa just waraaqado leh waaye basically waa page yar ama document sharaxayo habka website-ka u ekaan lahaa right CSS markasta waxaa loo isticmaalaa HTML meel kale looma isticmaalo so meelo kale haddaa aragti loo isticmaalaa ma shaqeynayso so always is used with HTML CSS waxaa sameeyey ninkan Hakom Wormley 1994 uu soo saaray kadib markii lasoo saaray HTML-ka oo la arkay in loo baahan yahay wax lagu qurxiyo basically CSS waxay leedahay wax la dhaho property and value. This is the one u baahantiin inaad fahantaan property and value. Aan arki doonaa example badan waxa laga wado property and value. Magaca cascading waxaa rabaa qof isku day inuu af Soomaaliyeeyo. Ragga turjubaanka cascading maxaa laga wadaa af Soomaali ahaan. Wax magaca bixiya Soomaa marka hore intaan hore loo gudbinba. What is cascading? Cascading waxaa loo isticmaalaa waxyaalo soo daadanaya right so waxaa laleeyahay camal cascade ku dhacay macnaha waa basically waa soo daata waa flow waaye basically flow of something so English ahaan cascading waxaa waaye the flow of sida waterfallka camal waaye biyaha waterfall ka soo daadanayo kore ka soo daadanayo hoos u soo daadanayo dominoga marka domino aad samaysid oo dominoga ay daadanayso waxaa la dhahaa cascade effect la dhahaa basically waxa waaye waa dominoga taabatay aanan kulligood ay daateen waa basically so cascade waxaa laga wadaa wax oo kor ka soo daadanayo waaye cascade right kor ka soo daadanayo
lamid yeah. sida caleenta geedaha markay kasoo daadanayaan oo kale. so waxa micnaha usually waxaa loo isticmaalaa wax oo marka ay bilaabmaan ay yar yihiin laakiin marka ay dhammaadaan ay badan yihiin sida camal waterfallka just xoogay ku socdaan basically. Si tartiibi ku bilaabanayaan si xawli ku soconaya aakhir basically English ahaan basic saas aniga ooga fahansanahay. So Yeah. CSS-ka marka waxaa laga wadaa documentigaada CSS-ka waxaa qoraysid waxaa laga soo bilaabayaa markii lagu sharaxayo koraa laga soo bilaabaya hoos koraa akhrinta laga soo bilaabaya ilaa hoos ku soconayo. So basically habku browserku u akrinaya waaye documentiga CSS-ka. So it starts from the top all the way to the bottom. Intaas laga wadaa bas. So inta wuxuu leeyahay cascading means styles applied to the parent element. Waa barana parent element will also apply to the children elements. So maana barana parent element waxay ahaayeen oo HTML-ka waxay affect garaynayaan haddaa CSS aad geliso parent elementiga wuxuu affect garaynaya child elementiga. So kaba soo qaad CSS waxaa geliso parent elementiga colorka waxaa ka dhigaa tiri blue. Now child elementska hadduu qoraal yahay colorkiisana wuxuu noqonayaa blue. Right? So waa arki doon we'll see example hadda daa ku wareersan tahay dhimana don't worry about it. CSS-ka waxay soo martay versiono kala duwan hadda waxaan maraynaa CSS 3 aan maraynaa hadda CSS 3 aan maraynaa. All right, so let's move on to the next one. So CSS-ka see u dhigan tahay what is the habkee u qaabaysan tahay marka ugu horeyso waxaa soo dooranaysaa selector wuxuu noqon karaa any element oo ku jira HTML-ka yaa ii sheegi kara elementyaal ku jiro ama tags kale ku jira HTML hadda dhowaan baranay. This is one of them. Kuwa kale yaa ii sheegi karo paragraph oo kale paragraph jiro so let's write paragraph p tag waaye waxaa jiro div aan soo baranay way badan yihiin right waxaa jiro nav img aa jirto yep img waa one of the tags waaye. So selector markii lagu dhaho waxaa laga wadaa one of the HTML tags aa laga wadaa. So CSS-ka markaa sameynaysa marka waxaa soo dooranaysa marka ugu horeyso step 1 you choose the elementiga rabta inaad wax ka bedesho. So waxaa soo dooranaysaa midka rabta wax ka bedesho. So HTML-kaadaa fiirinaysaa and waxaa leedahay okay maxaan rabaa inaan wax ka bedelo what do I want to change. So waxaa leedahay kaba soo qaad h1 aan rabaa inaan wax ka bedelo. So see waxa uga bedelayaa waxaa ku jirtaa fileka CSS-ka ku jirta hadda meeshaan marka waxaa qorayna halkan waxaan ku jirnaa fileka CSS-kan ku jirnaa kuma jirna HTML-ka. So h1 aa soo qaadanaysaa ma soo qaadanaysid falaarihii so saan uma soo qaadanaysid falaartii oo h1 geesaha ka marsanay ma soo qaadaysid. So this is not marka CSS-ka ku jirtid this is not habka u samaynaysa ma aha waxaa soo qaadanaysaa magaca bisa soo qaadanaysaa you just grab the name only this. Okay, so now waxaad samaynaysaa calaamadan curly bracketka tan waa la ilooba ardayda way ilooban inta badan calaamadan waxay indicate garaynaysaa basically waxay leedahay waxa gudaheeda ku jiro. So waatana beginner one end one waatana waxa gudaheeda ku jiro waa ruleska CSS-ka waa sharciyada CSS-ka ku socoto. CSS-ka rules ay leedahay marka waxay leedahay waxa la dhaho property and value rules. Property and value so waxaa soo qaadanaysaa elementiga oo HTML-ka wuxuu noqon karaa image paragraph wuxuu noqon karaa div wuxuu noqon karaa nav and then waxaa leedahay okay maxaan rabaa inaan wax ka bedelo. So now waxaan rabaa inaan bedelo h1-kan colorkiisa inaan bedelaan rabaa leedahay waxaa furanaysaa curly bracketka kabacdi waxaa qoraysaa color labadan dhibcood do not forget this because arday badan way iloobaan waxaa la dhahaa columns aa la dhahaa column okay am column bas aa la dhahaa and then waxaa samaynaysaa value wuxuu rabo noqon karaa. So this one adiba dooran kartid so haddaa rabtid inaad qoraal aad ka bedeshid farta si colorka tan waa sharci ka mid ah CSS-ka. So color aa leedahay ma dhihi kartid adiga ma dhihi kartid waxaada ma dhihi kartid text color ama ma dhihi kartid h1 color waxaas ma dhihi kartid. So this one is CSS Soomaali ma ka dhigi karaa color ama key camal ma ka bilaabi karaa my this one is part of the CSS ka mid tahay CSS ka mid tahay waa wax CSS ku dhisan waayo. So this one waa ku imaataa CSS-ka so aan arki doona meelaha ka heli doontid ayagoo badan. So let's say camal xarta inaa bedeshid size-ka kan inaa bedeshid kan kaas intaan ka heli karaa waxyaalahaas oo dhan sida haddaa idin tusay W3 schools-ka ayaan ka tusaa insha Allah. So this one waa CSS-ka waayo. So color aa leedahay columns tan laakiin nooca arta u bedelan kartaa waa inuu ahaado wax browserku aqrin karo ma noqon karo kaba soo qaad camal blue kuma qori kartid af Soomaali kuma qori kartid
wax wax English in ahaadaan waaye wuxuu noqon karaa green red yellow uu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa waxaa jira waxa la dhaho color codes ka aragteen color code uu noqon karaa sida camal hex color code sida camal lixda number ay xarfaha isku jiro uu noqon karaa iyo habab kala duwan oo colorka loo qeexaa jiro so anything uu noqon karaa but it has to be color inuu ahaado oo nooc color ah kalaradana mustaqbalka waa baran doonaa insha allah and then waa kana ku kale is another maxaa la jiray property kale oo ku jiro CSS-ka waxaa la font size fartaan weynaanteeda saan rabno inaan ku bedelno waxaa ku bedeli kartaa numberaa siinaysaa 12 pixels bx tan waa qasab waaye maxaa yeelay waa inaad sheegtid 12 kan maxay tahay ma pixels ama percentage ama maxay tahay so sida camal adigoo isticmaalayo Microsoft Word camal Microsoft Word markaa isticmaalaysid fartaa bedelaysaa waxaa bedelaysaa size-ka waxaa bedelaysaa color-ka basically similar idea waaye now wixii code aan ku sameynaynaa right so you just do it in a code so always don't forget this ha iloobin calaamadan waa soo xiritaanka rulekan color blue waan soo xiray waa iga dhamaada kan now waxaan bilaabaya font size waxaa u dhexeeya semicolon property-ga iyo value-ga waxaa u dhexeeya column that's one thing meelna ku qorata u baahan tahay because arday badan way iloobaan and then markay qorayaan wixii dhan isku dhex daadinayaan kana iloobayaan and then now kan ma shaqeynayo this will not work haddaa iloodid semicolon-kan font size-kan kuma shaqeynayo so always semicolon at the end and then curly bracket kan ha iloobin so this is the anatomy of maxaa la dhihi jiray CSS-ka si u qoran tahay so from here on CSS-ka always element soo jiidanaysaa curly bracket waxaa rabtaa ka samaynaysaa curly bracket xiraysaa you done qaybtaas okay wax su'aala soo far okay that means me loobi kartid miya komarkii waxan yeah me loobi kartid miya colorka data komarka gelinaysaa miya buluuga komar gelin miya hadaa ilowdana haddaa ilowda ma shaqeynaa kanaana shaqeynin this one ma shaqeynaa wixii ka dambeeya ma shaqeynayso marka waa inaa wada qorto kudi waa inaa columns kan qortid waa inaa semicolon kan qortid colorka waa inaa saas u qortid haddaa color aad ka dhigtid sida Europe camal looga qoro I think it's OU camal ma shaqeynayo it's American style waaye bas and font size saas inaad qortid waaye inay calaamada dash u dhexeyso waaye keep in mind there's a dash there's a hyphen between them so all that habka u qoran tahay waan arki doonaa we'll write a lot of them aan qorina practice aan qorina insha Allah thank you all right and okay selectorska marka selectorska waxaan ka hadalnaa hal selector aan idin tusay one selector what was that selector ka hadda aan fiirinin muxuu ahaa what was the selector H1 H1 yes so this is selector H1 H1 ka marka waxaa la dhahaa element tags element la dhahaa HTML so kuwa habab kala jiro marka loo select gareeyo one way waxa waaye sida hadda ka hadalnay oo ah inaad select gareysid elementska HTML-ka sida camal H1 paragraph kan kaas ayagoo badan aa jira div way badan yihiin habab kala jiro marka there's other ways oo loo select gareeyo HTML-ka and so let me actually okay so other ways are mid waxa jira la universal kan waxa waa calaamadan lagu garanaya star kan universal ka basically waxa waa kor ku qoraysaa and then everything oo document ku jira is select gareeyo everything wild card waaye usually lama isticmaalo don't use it but it selects everything so hadda color ka dhig yellow page ka dhan text ku jirto dhan wuxuu ka dhigaa yellow so this one usually lama isticmaalo it's a wild card marmara la isticmaalaa and element type selector waxaa hadda ka hadalna waaye waa sida camal H1 and H2 paragraph also UL iyo OL waxay ka mid yihiin element tags ka HTML ka mid yihiin so this is another category kale oo habka loo select gareeyo waxa waaye waa HTML ka tags kooda soo jiidanaysa another way waxa waaye ID wax la dhaho ID ga markaa sameynaysid let's say camal waxaan haysanaa halkan div haysanaa div right divkan marka waxa u sameyn kartaa idea u sameyn kartaa so let's say marabtid inaad div soo jiidatid CSS kaada waxa rabtaa inaad kan magac gooni u bixisid waxa leedahay ID aan qorinaa let me write it correctly just xarafka ID aan qoraysaa
adiga oo ku jiro taagi oo divka ku jirta equal aa leedahay magaca baxsanaysaa so let's say camal waxaan rabnaa inaan dhahno like hero area daan rabnaa inaan dhahno so ka waxaan bixinaynaa hero and then quotation ku soo xiranaa and then waxaan soo xiranaa divkan and now divka halkaan uu soo xirman karaa waa kasta wax kasta oo ku hoos jira halkaan marka waxaa CSS ka waxaa kasoo jiidan kartaa hero-gaana soo jiidanaysaa sidee hero-ga loo soo jiitaa markuu ID-ga yahay waxaa loo soo jiitaa calaamadan hashtag-a isticmaalaysaa calaamada hashtag waxaa u isticmaalaysaa gudaha CSS-ka waan arki doonaa example gudaha CSS-ka ayaa u isticmaalaysaa so waxaa leedahay documentiga CSS-ka adoo ku jiro yaa waxaa leedahay hashtag hero aa leedahay right? hashtag hero and then waxaa furanaysaa wixii CSS-ka lagaa rabay oo ah curly bracket-ka ruleska aa qoraysaa waa xiraysaa curly bracket-ki okay so that's one way oo loo select gareeyo and CSS-ka waxaa waaye by using ID-ga marka waa inaad gelisid HTML-kaad inaad gelisid waa like this ID is equal to quotation hero-gaas wuxuu rabu noqon karaa it could be section kale wax kaloo noqon karaa but it has to be hal xaraf bese ma noqon karo laba xaraf oo isgarab yaala ma noqon karo laba xaraf hadaa keligeys waa in isku dhegan yihiin waaye it has to be one word okay so ma la gelin karaa sectionka yeah section markaa qortid ma la gelin karaa mise div bes u shaqeeyaa any element oo gelin kartaa yes any element oo gelin kartaa section ha ahaado h1 ha ahaado b ha ahaado image ha ahaado mid kasto meeshaan wuxuu noqon karaa any element so this could be any element any HTML element wuxuu noqon karaa HTML element wuxuu noqon karaa okay so soo magac markaa u samaystid hadda kaa tusaysoo kale divkan ID-ga magaca u samaysanaysaa kabacdi hashtaggaas isticmaalaysaa intaas oo ku jiro dhan ka bedelaysaa styleka wixii inta ku jiro dhan let's say camal background karta inaad bedeshid inta waxaa ku qoraysaa background color aa ku qoraysaa background color si u spell garaysanta whatever and then saasaa leedahay colorkaada qoranaysaa soo xiranaysaa waxaadi oo qoranaysaa so effectiga inta aad ku qortid oo calaamadan hashtagga hero-gan inta waxaan ku jirnaa this whole section sorry color code inaan ka dhigay ahayd this whole section waxay ku jirtaa waa CSS documentiga ku jirtaa okay this is doc kanna wuxuu ku jiraa this is the HTML-ka ku dhex jiraa this is the HTML that's the difference so intaan ku dhex jiro hero-ga intu ku dhex jiro ID-ga u samaystay hadhow intaas ka bedelaysaan wax kale mas effect ma ku yeelanayso wax kale effect kuma yeelanayas qaybaha kaloo page-ka waxba kama bedelmayso so background ka daa bedeshid let's say camal qaybtan bisa background ka bedelmayso yeah صح qaybtan hab kalena waa u select garayn kartaa what other way can we select qaybtan haddaan rabno CSS kan wax ka bedelno maxaan soo jiidan karnaa maxaad aad ku soconi macaan qaybtan oo hadda aan sameynay oo hero-gan haddaan rabno annagoon isticmaalayn ID-ga ma isticmaali karnaa divka CSS gudihiisa waa isticmaali kartaa yes divka waa isticmaali karnaa laakiin the reason waana isticmaalan divka maxaa yeele meelo badan uu ku jiri karaa so haddaan dhahno meesha hadda hashtag hero aan dhahayno haddaan div dhahno waa samayn karnaa laakiin let's say camal div kale meel kale ku jiro same background uu siinayaa wixii div oo dhan same background div oo dhan same background siina so waxaan rabnaa inaan more specific ka dhigno qaybtan waa qaybta hero sectionka waaye ma rabno in qaybaha kale oo divka kale uu wax ka bedelo so that's why loo isticmaalaa ID another one oo ID-ga la mid ah oo more la isticmaalo ka badan ID-ga marmari dhifaa la isticmaalaa waxaa waaye class is very similar to ID exact the same way the only difference is meeshan ID-da dhahayso waxaan dhahaynaa class aan leen class is equal to whatever aad dhihi kartaa marka it could be hero so classka how do we select marka classka CSS-ka so hero-ga waxaan isticmaalaynaa hashtag saan u select garaynaynaa classka dot waaye as you can see halkaan ku qoran dot waaye so meesha aan dhahayno add hashtag hero meesha waxaan leenahay dhibic hero ana calaamadda curly bracket kan furanaynaa rules kanagaan qoranaynaa soo xirinaynaa this is the rules soo xirinaynaa so class haddaa maqashid waa dot so this is where you write the note if you wanna haddaa class ahaan ku qorno CSS HTML-ka gudihiisa haddaan class ku qorno waa dhibic waaye is a dot haddaa ID aragtid HTML-ka gudihiisa CSS gudihiisa waa hashtag ama bound sign that's the rules
so hadda ka bacdi you should know haddaan ku dhaho id baa ku jira html-ka sideen css-ka oga select gareyna waxaa leedahay waxaa soo qaadanaysaa magaca id-ga kabacdi waxaa ka hormarinaysaa calaamadan hashtag haddaan ku dhaho classaa ku jiro maxaan sameynaa waxaa leedahay magaca classka soo qaadanaysaa let's say hero dhibicaa ka hormarinaysaa kabacdi waxaa leedahay hero that's it okay so those are the 4 ways oo loo select gareeyo waxaa ugu isticmaal badan classes iyo kan labadana ugu isticmaal badan elements iyo class مع سؤال وتعال مر ah هذا ماشان ديف اي دي هيرو كقرتي ديف كان وقيبته HTML كوجرا سومان ah this is the HTML document go ha كوجرا اوكي yep this is the HTML document and this is the CSS document go ha دومانت اوكي mhm so سو واحد اسكو kana waa حرير CSS ka the same place ku jira isla meeshan ku jira mhm سو واحد اسكو حريرنا وحاوي هاشتاج جاس هيرو جاس استعماشي ha اوكي so CSS ku fahmaysa markaad dhahdid hashtag hero inaad ka wadid ID gaan la dhaho hero اوكي صح صح Mhm. صح Mhm. Okay, so that's the connection ka that's selection si loo select gareeyo this is really important aad muhiim u tahay inaad fahantid in oo haddaad inaad wax select garaysid in aad isticmaali kartid elementska waxay noqon karaan div h1 paragraph anything ay noqon karaan but laakiin sometimes generic waay sida camal div camal so you don't want to use it so waxaad isticmaalaysaa class so class aad isticmaalaysaa si aad u define garaysid so inta class aad gelinaysaa and then classkaasa waxaa uga yeeraysaa CSS that's the only thing. Okay, now let's move on to the next one. So HTML ka marka CSS ka la sii camal hadda code ben waan ka baxnay oo waxaan gelaynaa meel kale aan gelaynaa so macnaha computerka naga aan ku sameynaynaa computerka naga marka HTML ka daarabna inaan fahansiino CSS ka hadda code ben wuxuu naga caawinayaa qayb dhan oo waxaa jirta CSS ka loogu talagalay so we don't have to do waxaan dhan ma u baahan inaan sameyno laakiin la sii camal anaga samaysanayna documentiga naga caadiga oo HTML ka CSS ka waxaa gelin kartaa laba nooca u samayn kartaa ama saddex nooc nooc waxaa waa internal la dhahaa ama gudaha waxaa gelin kartaa CSS kaada qaybta headka qaybta headka waxay qaabilsan tahay arrimaha meta informationka iyo waxyaalahaas iyo title waxaasa ku jiro usually maaha meesha lasoo render garay maaha ama lasoo tuso so waxaa gelinaysaa tag la dhaho style gudaheedaa gashanaysaa CSS kaadi marka this is a body tagkaan soo qaadanay and now rulekii u samaysa background red aa tiri okay and then style up so inta gelin kartaa this is one way but this is not the right way maaha habka saxda maaha right because this is option waaye laakiin saxda maaha sababtoo ah pages badan aa lahaan doontaa let's say camal waxaa leedahay about us page la dhaho oo HTML-ka waxay noqonaysaa inaad copy garaysi noqonaysa CSS-ka dhan about aad ku paste garayso so that will not be convenient ma ahan so hab kale waxaa waaye external aa la dhahaa this is the external way and this is the externalka waxaa waa marka linkia u samaynaysaa CSS-ka so file ku jirtaa CSS-ka hadda code ben file nooma samaynayo laakiin computerka markaan soo galno file waxaan samaynaynaa la dhaho something like style.css la dhaho okay .css and filekan marka waxaan u baahannahay HTML-kana waxay ku jirtaa file gooni ah oo la dhaho something like waxaa la dhahaa index.html la dhahaa okay index.html la so so labadood haddaan rabno inaan isfahansiino just waxaan sameynaynaa qaybta headka waxaan gelinaynaa linkiaan gelinaynaa we just gonna link to it right so link waxaan sameynaynaa link element la dhaho waxaan sameynaynaa attribute la dhaho rel oo style sheet la dhaho and then href aan sameynaynaa oo sida camal a tag le waaye and then waxaan u sheegaynaa meesha uu ku jiro style.css so wuxuu ku jiri karaa folder la dhaho CSS ama hadduuna folder ku jirina just waan samayn karnaa so this is markii aan gaarno computerka markaan gaarno waaye so hadda markaan ku jirno code ben kan uma baahnid laakiin this is the usual way habka caadiga loo samaysaan waaye right inaad isfahansiisid labada file two files waa kala duwan haddaad rabtid inaad isfahansiisid waa inaad gelisid HTML-ka heerarkeeda inaad gelisid waaye so HTML-ka hadda markaa saan u geliso wuxuu garanaya file la dhaho style.css inuu jiro ruleska ku jiro dhanna wuxuu ku apply garaynaya documentigan okay like hadda tan ma isticmaalin waxaan isticmaalaynaa code ben alright so waxaa jiro CSS waxaa jirto concept la dhaho box model so this concept is really important remember markaan HTML ka baranaynay waxaan baranay wax kasta waa box waaye right everything's box
so waa kana ka soo qaad this is our website wuxuu leeyahay head uu leeyahay this is the head box waaye wuxuu leeyahay hero section uu leeyahay waa box waaye qaybtan waxay usii kala baxdaa boxyo yaryar right boxyo yar usii kala baxdaa this is usually website saan loo sameeyaa qaybtan hero waxaa laga yaabaa inay leedahay inta sawir intan waxay leedahay qoraal box gooni waaye qaybtan headka kore waxay leedahay logo waa one box waxay leedahay navigation waa one box so that's why u baahannahay waxa la dhaho box model box model waxa waa marka this is how it is so each box mid kasto let's say camal title-ka oo loogada camal qoraalka waa kana this is the content-iga waay waxaa ku wareegsan waxyaala invisible aha ku wareegsan adi arkayn isla markaas waxaa la arkayn waxaa ka mid ah padding border iyo margin wax la ku wareegsan right ma arkaysid inta marka caadiga ah u samaysid because macnaha ma habaysno laakiin way ku jiraan so waxaad samayn kartaa you could customize them waa weynayn kartaa waa yareyn kartaa paddingkan iyo borderkan iyo kan so paddingka basically waxaa waaye waxa u dhexeeyo contentiga oo ah let's say camal loogadaada camal qoraal so it would be like international airport paddingka borderkiisa iyo contentiga waxa u dhexeeyo waa padding waa just waxaa bedeli kartaa size-ka so you could say waxaad dhigi kartaa padding waxaa ka dhigtaa CSS gudihiisa ya CSS gudihiisa ku sameynayna waxaan padding waxaa ka dhigtaa 20 pixels ka dhigaa dhigi kartaa 20bx markaan ka dhigno wuxuu weyneynayaa spaceka u dhexeeya borderka iyo kan spacekan weyneynayaa so basically qoraalkii ama loogadii wuxuu siinayaa breathing room wuxuu siinayaa space uu siinayaa haddaad dhahdid borderka ka bedel borderka marka waxay u baahan tahay color because border haddaad rabto inaad wax ka bedesho waan la arko borderka haddaa borderka arkin it doesn't make sense so borderka waxaa bedeli kartaa colorkeeda waxyaalo badan aad ka bedeli kartaa arki doonaa you can change the size and the color waxaa kaloo jira marginkan waxaa waaye waa boxkan let's say camal boxkan hadda aan sameynaynay banaankiisa waaye outsideka waaye so outsideka daarti inaad iska riixdid waxyaalaha kale and you give it space oo elementyaasha kale aad riixdid so let's say camal waxaa rabtaa inaad riixdid kan inaad iska riixdid rabtaa you wanna push this you wanna push here waxaa bedelaysaa marginka so marginka english aan xataa haddaad fiirisid waxaa waaye marginka waxaa waaye waxyaalaha ku wareegsan waa geesaha right so marginka ama waxay noqon kartaa meel fog camal waxyaalahaas kore qaybtaas kore camal ay noqon kartaa marginska wareega kore camal ay noqon kartaa af soomaali ahaan so marginka marka waa outsideka borderka waa wax ku wareegsan paddingkana waxaa weeye waxa u dhexeeya borderka iyo qoraalka whatever text uu noqon karaa kan wuxuu noqon karaa div wuxuu noqon karaa anything wuxuu noqon karaa contentiga right so every element oo HTML ku jira wuxuu leeyahay padding border iyo margin every element waana bedeli kartaa waa weyneyn kartaa yareyn kartaa you could habeyn kartaa all that so that's the box model basically waxaa waaye every element oo ku jira HTML wuxuu leeyahay kuwan size-koodan waa bedeli kartaa all of them okay so that's the box model and I think slide we're done with it yeah we're done with the slide so let's do a practical عادي نسمينه let's go back to our project before I'm سمينين any questions so far what is something I know it's a lot but inshallah you'll get it because it takes time in madaxaada galo hadda inaad ku wareegsantaa laga yaabaa laakiin hadhowdii markii aad cabaar ka fikirto ama mustaqbalka waad fahmaysaa waa arkaysaa waxaa leedahay okay this makes more sense now yalla okay projecting aan ku laabanayna aan dhisaynay so this is our HTML aan dhisnay this looks good now waxaan ku daraynaa CSS so let's add some CSS to it inshallah let's see so let's add some CSS so code bank wuxuu ku fiican yahay we don't need to create file gooni ah ma baan inaan sameyno oo CSS ka loogu talagalay it already has qayb CSS uu leeyahay markaasa so we don't have to do anything markii adiga samaysanayso file computer ku samaysanaysid waa inaad file gooni samaysid la dhaho style.css la dhaho sad camal inaad samaysid waaye right so this one we just go here and then waan select garaynaynaa elements ka u baahannahay aan select garaynaynaa so let's get started marka ugu horeyso waxaan rabnaa we want to select the badiga step ugu horeeya waa badiga headkan waxba lagama bedeli karo because ma ahan wax oo la arki kara ma aha haddaad inaad badiga select garayso what do we need to do maxaa u baahanna inaan qorno halkan qorno
body body, yes. So we need to select the body. maxaan ku xijinaynaa baadiga marka haddaan rabno inaan shuruudo u samayno sharciyo bracket geli bracketa kaa dhiman bracket oo kasa bracketkaas curly bracket aa la dhahaa so ruleska waxay soo hosgalayaan curly bracketkaas okay always ogow taas css ka u shaqayso waa baadiga waa kana way targeted body waa kana baadiga waxaa marka waxa dhan waa everything waa baadiga so let's say camal hadda waxaan rabnaa inaan color ka bedelno all this background colorkiisa inaan bedelnaan rabnaa so what do we need to do is maxaan u baahan inaan qorno haddaan rabno backgroundka inaan bedelno background laakiin css kaabka loo qoro waxaa leedahay background hyphen color aa leedahay that's the rule kaabka loo qoro background bis waa dhihi kartaa darted but the good way oo habka fiican waxaa waaye background color now waxaan u baahannahay columnkii u baahannahay and then waxaan gelinaynaa colorka u baahanna hadda so any color aa dhihi kartaa let's do green boom green u bedelma okay waxaad dhihi kartaa yellow let's make it very bright yellow hey qof ma su'aal qabo blue any color aa qori kartaa and it will accept it but inuu ahaado waa kalarada la yaqaano inuu ahaado color oo random oo hadda lasoo saar haddaa gelisa ma shaqeynaya color specific haddaa ratid waxaa jira wax la dhaho waxaa jira wax la dhaho hex colors ama color codes hex colors waa koona color codes waaye qaybta waxay ku jirtaa haddaan tagno w3 schoolska so reference ahaan idin siinaya w3 schools waxay leedahay qayb dhan oo css ka loogu talagalay waa kana you click it everything about css wax kasta oo css ku saabsan meeshana ka helaysa rbg na ma lamid ah rbg waa hab kale oo kalarada loo sameeyo so waa kana qayb dhan oo color jiro colors there's 3 ways maybe 4 ways jiro oo kalarada loo define gareeyo one way waxa waaye magaca colorka inaad sheegtid you can just say the name of the color you can say tomato orange sometimes kalarada waxaa dhihi kartaa dark blue ama waxaa dhihi kartaa blue sky blue waxnaas camal waa dhihi kartaa waa isku xiri kartaa that's one way but laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa color oon magaca gooni lahayn inaad isticmaashid that's where meesha ay imaanayso hex colors hex code hex codekan basically waxaa waaye waa 6 characters waaye wuxuu noqon karaa numbers iyo wuxuu noqon karaa numbers iyo letters oo define gareynaya colorka so this is how it looks so labada ugu horeyso waxaa waaye waxay qaabilsan yihiin redka labada ku xigta waxay qaabilsan yihiin greenka labada ku xigtana waxay qaabilsan yihiin bluega basically rbg aa la dhahaa waxaa hadda sheegaysa waa this is the rbg I think g dhinaca maryan ahead but this is rbg basically computerkaada wuxuu arki karaayo keliya red green and blue bisu arki karaa so computerkaada screenkaada waxaa ku aragtoo dhan everything waa mix of red green blue mixigooda waa right so in the real life waxyaalo kale habab kalaa jiro waxaa jiro prism aa jiro kalara waxaa arkaysaa rainbow there are so many things aa jiro in the real world laakiin computer ahaan any screen waxaa arkaysaa only these 3 colors laakiin waa mix of these 3 colors so hadda waxaan samayn karnaa we could just move it around like that okay so if you want to get that we do if you want to do more blue we could do more blue less green less red that's very blue haddaan isku darno a lot of red a lot of blue iyo no green oo kaasa everything haddaan isku darno is white everything zero haddaan ka dhigno is black okay so you can see so waxaana isticmaali kartaa so now if we want to do this color camal let's do something like that we could just copy kan waxaan tegaynaa meeshan haddaan ku laabanaynaa you could just change it here and then boom we'll soo saaraya okay hashtag as inuu wato waaye it has to be hashtag calaamadaas and then these okay so this is waxaa la hex aa la dhahaa waa just hab loo define karaya colorka waaye haddii aadan exactly garanayn colorka wuxuu yahay website waxaa jira ku siinaa xataa hexka ku convert garaynayo waxaa kaloo jira hab kale rgb la dhaho rgb ga waa kana rgb ga waxaa waaye uu ka duwan yahay just habka u qorayn buu ka duwan yahay mooga everything is the same just waxaad dhehaysaa waxaa ka hormarinaysaa rgb ka hormarinaysaa waa kana rgb and then you define anywhere between 255 to 0 color kasto redka 255 so this one 255 white waaye 0 haddaad tagtid waxaa waaye waa black see
So you just color can baa sheegaysaa. So hadda color haddaan rabno, we could copy this, go back to our project, paste here, and then boom. Okay? So that's the colors. Any question about colors? Usually waxaa isticmaalaysaa hex can. Either hex or magaca isticmaalaysaa. RGB gan badanaa lama isticmaala unless aa u baahan tahay inaad samaysid waxa la dhaho opacity change waxa la dhaho jiro. Go ahead. Ustaad su'aal marka ma laga yaabaa assignment-yadaada inay kamid yihiin macnaha color code-kaas macnaha inaa specific number u kala isticmaalno isag aanu assign garaysa aa dhahdid just mataqaanaa bluega intaasoo number ka rabaa redka intaasaa ka rabaa in dhahdo ma laga yaabaa Maya, so assignmentiga waxaan ku siinaya colorka anaa ku siinaya. So you see here the assignment, step 4 waxaan ku leeyahay background, headerka iyo footerka waxaa ka dhigtaa colorkan. I'll already give it to you. Anaa ku siinaya colorka. So uma baahnid inaad ogaatid colorska iyo waxyaalahaas. That's too detail waaye. Gudaha uma sii galayno. And basically inaad ogaato la rabaa bas inuu jiraan waxaan habka loo kala bixinayo. Laakiin colorka doesn't matter. Muhiimadda waxaa waaye inaad taqaanid inaad isticmaali kartid colorkan. Waa muhiimadda. Inshallah. So أنا أقصينا بcolor. I'll give you here, right here is one color color واكنا. Okay. So this color background can background can, but أنا أقصي love the color. That's the assignment thing. So هذا كله one project. question. Um, like you selected a body, then at the same time it's affecting the heading for the background. So marka ina marka doesn't matter like which one I select. Is that what you mean? So as you can see, the badiga, what is the parent element or header? Sorry. What is the parent element of the header? This header. Parent element. How I head it. Yeah. So parent element is the element that's above it, right? The element that it comes under, right? So what badiga, right? So the body, if you if you want to change the background of the body, it changes everything. Oh, I see. Okay. Yeah. So that's why we had this. What is it? Okay, right here, cascading. It says means styles applied to the parent element will also apply to the children element. Okay. So hadda haddaan rabno inaan bedelno, if we want to change, waxaan bedelnay baadhigii wuxuu bedelay wixii o dhan. Laakiin waxaan rabnaa bis headerkan inuu colorka ahaadaan rabnaa. Waxaan leenahay we just select the header marka. So in our CSS, we select header, and the color gooni aan u bixinayna ayadana, background color. We say, let's say green. Okay, like that. So now the header has a different color. Hadda baadhiga ma rabna colorkiisa waxaas waa ka gudbaynaa. But like I'm showing you example like saas aad u samayn kartaa. You could do it like that. So parentiga, so kan aan ka bixinaa. This one just trying to say example ka background colorkaas kama dhigayno. And waxaan ka dhigaynaa background colorka. This is our color, background color. We'll just copy it. That's our background color. Just xoogaa yar waxaa waaye, it's kind of like a shade yar waaye oo gray camal ah. And waxaan kaloo gelinaynaa, and let's put in maxaa la dhihi jiray font family waxa la dhaho, font family, just farta si u eg tahay le waaye. It's usually like marka Microsoft Word isticmaalaysa camal waxaa bedelinaysaa farta like Arial times New Roman, something like that. So CSS na sidoo kale waa bedeli kartaa fontiga. So we could say something like Arial aan ka dhigi karnaa. Let's make it Arial and sans serif. So Arial uu isticmaalaya haddii una jirin Arial ama uu shaqayn waayo sans serifkaan uu isticmaalaya. Right? That's the only thing. So badiga, we could keep it at that. We don't need to wax badan inaan ku dardarno ma baahnin. And now we need to select. Also, actually, waxaan baahna one more thing. We need to center everything because you see, waxaan dhan geeskaani jiraan always. It's on the left side. So we need to limit the size ka horta marka hore. We need to limit the size ka. So we need to say something like max width. Macnaha waxaa waaye balaca ugu badan. The size ka. Website inta ugu badan uu noqon karo. Let's make it like 1,000 pixels aan ka dhigno. Right? So basically haddaa ka badisid 1,000 haddaa ka weynaysid uu istaagaa meeshaas ku istaagaya. We could make it less, something like 700 oo ka dhignaa. Okay. And now weli ma gaarin laakiin waxaan ku daraynaa one more element
oo noo ogolaanayo inuu website-ka kala bartamaha imaado. So taasna waxaa la dhahaa margin. So we need to do the whole website dhan marginkiisaan rabnaa inaan bedelno, geesihiisa oo dhanba inaan bedelnaan rabnaa. So waxaan leenahay margin, okay, waxaan leenahay zero ka dhigaan leenahay. Laakiin ma rabno bas inuu zerodan marka waxaa laga wadaa geesoo dhan zero ka dhig. See hadda there's no space, ma jiro, there's no space here. haddaan wax ku darno 20, haddaan ku darno pixels, space ku daraya meeshaan. See there's a space. So spacekaasaan ka bixinaynaa, laakiin ma rabno kaas bis inaan ku dayno, waxaan rabnaa inaan dhahno auto. Autoga waxay naga caawinaysaa in aan center ka dhigno. Zero auto marka la isku daro waxay joojinaysaa kala bartamay joojinaysaa. So website waa kaasa. So intuu istaagaya I yaran karnaa size-ka, we could make it like 500. So now you see the website is in the middle. Haddaan weynina yarayno dhex bartamuu joogaa. Okay, so taas waxaa naga caawinaya size-ka iyo margin auto zero. waan baran doonaa marginka in a little bit sidii u shaqeeya. Next waxaan sameynaynaa qaybta headerka. So let's fix the qaybta headerka kore. So headerkan, this is the header section. Let's do that. So CSS-ka you just waa target garaynaysaa like header. You just say header ale dana furanaysaa. Now shuruudaha waxyaalahan u baahanaan ka bedelaynaa headerkan marka. So waxaan ka bedelaynaa waxaa ka mid ah we need to center textiga. Textiga nan dhex bartamaynaa geynaa rabnaa. Geeska meesha joogto. So waxaa jirto waxa la dhaho property lo text align. Property la jirto. Center adii kartaa. You could also say waxaa dhihi kartaa right, left na dhihi kartaa text align kan. So saa ujeedid qoraalkii dhex bartamuu noo tagay. Waqtiga naga dhamaanaya, so we're gonna go a little bit faster. But laakiin waa lahaan doontaa, waa keep garaysan doontaa codekan. So in case aad fahmin, you could keep it, waan idin siinaa insha Allah si aad reference aan ugu isticmaashaan. Waxaan kaloo gelinaynaa saa ujeedid background aan gelinaynaa. Let's put a background. Kas qaybta headerka background ugu baahna saa xasuusatid projectiga nagi. Let's go back to it. Markasta reference-iga inaan ku laabatid aan ron si aad u fahantid. You see, this is our reference. Saanaan rabnaa inaan ka dhigno. So to do that, we need to add background color. Background color. Waxaan ka dhigaynaa background color-ka. Let me grab the code. Waxaan ka dhigaynaa kaas. Okay, that's our background color. Waxaan kaloo ku daraynaa let's change it to farta madow ah hadda. So waxaan ku bedelaynaa color aan leenahay white aan leenahay. Okay, so now it's white. qoraalkaan oo bedeli doonaa dhima lahaan kaas hab kala loo bedelaa colorkiisa. Waxaan kaloo sameynaynaa saa hadday uga jeedo sawirka geesahan sharp ma aan xoogaa cornered u ahaa. So waxaan leenahay border radius waxa la jiro. Geesaha corner kala bedelaynaa basically geesahan kore sharp ka ah bedelaynaa. So let's say something like 8 pixels aan leenahay. So xoogaa ka dhigaa smooth ka dhigaa geesaha saa ujeedid. Okay, waxaan kaloo ku daraynaa xoogaa yar oo padding ah. Saa ujeedid qoraalka tan camal derbiga aad ugu dhow yahay. So meeshan hoose oo bottomka aad ugu dhow yahay. So let's give it some padding. Paddingka basically saan ka hadalnay wuxuu siinaya space meesha hoose u siinaya. Macnaha wuxuu siinaya space qoraalkan iyo waxaan oo dhan meesha ku jiro wuxuu siinaya breathing space u siinaya. Macnaha in aad ugu dhoweyn meesha borderka ah. So let's give it something like Ancino 20 pixels Ancinena. So 20 pixels, it looks okay, laakiin sidaan ka rabna ma aha. Sababtoo ah ma rabno meeshaan kore inay aad u badnaato. Right? So waxaan leenahay let's change that. So paddingka marka habka u shaqeeyo waxaa waaye waxaa dhihi kartaa you could either say padding top waxaa dhihi kartaa 20 pixels qaybta kore bes u siinaya taas. Waxaa kaloo dhihi kartaa padding bottom waa dhihi kartaa. Sidoo kale kan waxaa samayn kartaa margin kan saan waa dhihi kartaa. Bottomka ku darayaa padding left waa dhihi kartaa. Okay, you could also say padding right. So all the geesaha dhan waa dhihi kartaa. So instead of geesaha dhan aan dhehayno waxaan leenahay laba waxaan kusoo gaabinaynaa. So this is a short way oo loo sameynayo. Kor waxaa gelisaa intaan, geesahana waxaa gelisaa intaan. Right? So this is how we do the shorthand. So waxaan leenahay shorthand 20 pixels and then waxaan leenahay 0 pixels. Or waxaan dhihi karnaa so 20gan wuxuu qaabilsan yahay kor iyo hoos. Right? Kor iyo hoos qaabilsan yahay. maxaa la jira 0gan muxuu qaabilsan yahay yaa qiyaas karo.
right iyo left and right. right and left. Yep, right and left way. That's shorthand way. So also I see kala bixin kartaa. You could also say something like 20 pixels. I did kartaa 0 pixels, 20 pixels, 0 pixels. So hadda yaa qiyaasi karo waxaan waxa laga wado. Remember 20 waxay ahayd kor iyo hoos. So what does this mean? So saacad camal waaye. Waxa waaye clockwise camal waaye. So 20 waa top. 0gan waa right. 20gan waxa waaye waa bottom. 0gan waa left waaye. Okay? So waa qoran kartaa. You could write note sana u qoran kartaa. And then you could just say on top, waxaad dhigi kartaa right, and bottom and left aad dhigi kartaa. Si saacadda u socota camal waaye. Laakiin waa la soo gaabin karaa waxaan dhan. Also haddaad ahdid hal xaba bes haddaad ahdid, it means everywhere. Geesaha dhan waxaa ka gelisaa 20. That's what it means. This is the same for margin. Haddaan margin qorno, you could also do margin left, top, right waa samayn kartaa. You could also do waxaad samayn kartaa 20 pixels, and then waxaad dhigi kartaa 0 pixels. Okay? And that would also change the geesaha. So margin wuxuu bedelayaa banaanka kore. Meeshaan kore u bedelayaa. Padding wuxuu bedelayaa meeshaan gudaha u bedelayaa sizekiisa. Okay? So kan aan bedelayna marka waxaan leenahay waxaan rabnaa kor inuu lahaado less. So waxaan leenahay let's make it 10 pixels and 0 pixels aan ka dhigna. So xoogaa yaro space breathe inuu siinayaa. Waxaan kaloo dhigi karnaa kor waan yaraan karnaa. Laakiin muhiimadda waxaa waaye inaad fahantid this is the top and bottom. This is the left and right. Okay. So that is the header. Just qaybtaan aan naga dhimin inaan bedelno colorkeeda. So let's do that. And qaybtaan marka haddaan rabno inaan bedelno waa inaan target gareyno parent elementiga. See how qaybtaan farta isku bedeshay colorka white u noqotay sababtoo ah parent elementiga oo ah header yaa waxaan ka bedelnay colorka. We change the color. So now haddaan rabno kan inaan bedelno waa inaan soo qaadano parent elementiga oo nav ah kabacdina a aan soo qaadano. We have to select a haddaan rabno inaan bedelno colorkooda. So let's do that. So waxaan soo qaadanaynaa waxaan leenahay marka hore parent elementiga kore header nav and then a. Okay? Because on gudaha u sii gelaynaa. We're just going from header nav and a. So now we can change the color to white. See? Colorku isbedelay. Underline waxaa soo ka bixin karnaa. It's not a big deal. Laakiin habka looga bixiyo waxaa isticmaalaysa wax la dhaho text decoration. Wax la dhaha isticmaalaysa none aa leedahay. So now underline ku ka bixinaya. Text decoration basically waxaa loo isticmaalaa haddaad rabtid inaad qurqurxisid farta ama aad rabtid inaad ku dirtid strike inaad ku dirtid ama line in the middle waxyaalo noocaasa loo isticmaalaa. Saa ujeeda wax aad iskugu dhadhow yihiin kuwan marna aad in iskugu dhadhowaadaan. So let's give some margin and siino geesaha. So we're going to say just margin. Let's do margin left and leenahay. And let's do 10 pixels. 15 aan dhigi karnaa daarabno 15 pixels. Soo jeeda xoogaa yar space isa siinayaan. Ujeedashan. Okay. Waxaan kaloo rabnaa inaan bedelno that's waxyaalo kale oo ku dari karnaa sida haddaaya kan marka arkaysa hover effect waxa lahaa jiray waxyaalo noocaase laakiin we're gonna keep it very simple. So qaybtaan headerka hadda basically naga dhamaatay we could add xoogaa yar oo either koraan soo gaabin karnaa. So let's say padding top waxaan leenahay let's do like 5 pixels. That's too much. So let's not do even the top. Let's do bottom only this. 10 pixels. Okay, that's fine. Okay. Let's give it a 10. So that's qaybtaas kore naga dhamaatay heerka. Now waxaan u baahana bis qaybaha kale inaan fiirino marka. So there's the hero section. Hero sectionka waa div waaye. So now haddaan CSS ka div ka select galayno maxaa dhacaya? So if we just go here and say div, then aan dhahano background color. Maxaa dhacaya? What happens? inuu isbedelaan divko dhan ayaa hal wax wada yeeshaan meena. Meel kasta oo div ku jiro raadinaya. So wuxuu raadinaya this is a div, iska soo qabsanaya, divkan kale iska soo qabsanaya. So haddaan dhahno background color. Background color just is good for testing because you can actually see it. Red on Lena. Let's make it very dangerous.
So now you can see annaga waxaan rabnaa hero section ka bas we just need qaybtan sawirkan iyo qaybtan getaway intaan bisaan rabnaa inaan hagaajino now waxaan dhan kale oo dhan u select gareeyay we don't need that so in haddaan rabno inaan bedelno waxaan u baahanaa inaan siino class halkan class let's do hero you could call it whatever you want halkaas magaca rabtaa kashan kartaa so now meeshaan dhihi lahayn div we could just say maxaan u baahannahay markaan classka select gareynayna see u select gareynaa dot baa leedahay class name dot aan leenahay and the class name which is the hero now only waxaad select garaysaan qaybtan hero-ga sawirkaan qarinaya moogi backgroundkiisu waa red okay so now all we need to do is waxaan u baahannahay we just need to align things together sawirkaan waxaan rabnaa inaan geyno dhinacan kan dhinacan geyno so let's do that so waxaan leenahay marka hore waxaan gelinaynaa margin aan gelinaynaa horta marka hore because aad ugu dhow yahay kan halkan so space-kaan aan bedelaynaa so let's add some margin top and we're gonna go a little bit faster because waqtiga waan dhaafnay so let's save time margin padding yariis aan gelinaynaa oo afaan padding wax laga wado padding yar aan gelinaynaa 20 pixels so space yar aan siinaynaa we could also get rid of the padding it's not a big deal waxaan gelinaynaa let's put some background color aan u baahannahay so let me grab the code for the background color kasa so backgroundkaas light colorkaas lightkaan siinay and waxaan kaloo gelinaynaa let's give it a little bit of padding yara aan siino padding 5 pixels iska dheh and also halkaan saa ujeedid sawirkaan meeshaan ka baxayaa waxaa jiro property la dhaho overflow basically waxaa waaye element ay haysato hadduu ka baxo meesha oo meeshaan boxkan ka baxo waxaad samayn kartaa overflow waxaad dhihi kartaa hidden basically waxaad dhihi kartaa there's other ways loo sameeyo but okay so let's try that one isku dayno inuu noo shaqeynaa dhici karto so let's do overflow hidden basically overflow waxaanu qarinaa soo jeedid sawirku qariyo halkan so it cuts off laakiin dhima laha sawirkan aan yaraynaynaa we're gonna make everything a little bit different so now sawirkana aad u weyn it's too big and we don't want it to be that big so aan habeenna marka sawirka daarno inaan target garayno habab kala duwan oo samayn kartaa there's multiple ways loo sameeyo one way waxaa waaye waxaad dhihi kartaa hero-gaana soo jiidan kartaa kabacdi waxaa leedahay image ku hoos jiro hero-gaan rabaa so you could say something like ana dhihi kartaa that hero image aad dhihi kartaa that's one way loo select gareeyo another way waxaa waaye inaad ku dirtid id camal aad gelin kartaa halkan so you could say hero image aad dhihi kartaa you could add id and then kana soo qaadanaysaa hero kana iska bixinaysaa hashtag hero image right so that's another way so habab kala duwan jiro loo sameeyo but for now aan sameynaynaa iska dhaafaynaa kan hero id-gan so waxaan leenahay dot sidii wax isku lahaadaan also CSS waxay ku tusaysaa kan hero-gan haddaad dhahdid dot hero and then aad sii hoosgelisid waxay ku tusaysaa qaybtan isleeda camal laga wadaa so image-gan wuxuu ku hoos jiraa wuu kusii sheegaya wuxuu ku hoos jiraa hero markaas ma ahan image meel kale ku jiro ma aha so let's change the size so waxaan leenahay max width aan dhahno 50% aan leenahay qolkiiba content okay and let's also do the maxaa la jiray float aan sameynayna wax la dhaho waxaan rabnaa dhinacaan right-ka inuu joogo was that how it is how was it right or left I think it was left float left macnaa dhinaca leftiga gee soo jeedid taxiga geeskaa noo soo gelaya float left now waxaan kaloo gelinaynaa let's add a little bit of border radius sawirkan geesaha cornerkiisan sharpkaan yaraynaynaa border radius it's not a big deal but like it's good for it to look nice 8 pixels so it looks a little bit nice now marka sawirka waa ka dhamaanay waxaan rabnaa qoraalkan we need to focus on this divkan marka asaga laftigiisa waxaan siin karnaa class haddaan rabno we could just add class here we could also say waxaan dhihi karnaa hero div aan dhihi karnaa that's another way loo select garan karo so waxaan dhihi karnaa hero div and then div kasta ma select garana wuxuu select garanaa bise kan ku hoos jiro divkan ku select garanaa hero-gan ku hoos jiro okay so now waxaan sameynaynaa waxaan leenahay float left aan leenahay float left okay did I say left I mean right float right
okay so dhinacana aadayan waxaan rabnaa inaan dhahno let's change the size let's do max width and 45 pixels 45% aan leenahay 45%. So size kan kala qaybinaynaa. So qaybta waxaan rabnaa colorkan inuu joogo 45, 50 and then 45 whatever. Waa kala habeyn kartaa daartid 45%. Okay. And now also text waxaan ka dhigaynaa let's do text align center aan leenahay. So fartaan dhex bartamo noo keenaa soo jeedin. So qaybtan gudaheeda bas ee waaye. Also soo jeedin aad ugu dhow yahay derbiga. So let's add padding yar aan ku darno more padding. Qaybtan hero-ga. So 10 pixels on that. You could also say 15. So breathing room I'm seeing it now. We're just giving it some breathing room. And okay. So now also can on maybe yarayno size kisa and not 45. Okay, 6 okay, well, 50 is fine. And waxaan kale u baahannahay kan inaan dhex bartamaha keenno. So waxaan gelinaynaa waxa la dhaho kor haddaan rabno inaan kasoo jiidno. Waxaan badinaynaa marginka koraan badinaynaa. So let's add margin top. So let's do something like 20 pixels. Let me just kor kasoo soconaya. So let's add something like 80 pixels. It's too much. 50 pixels. So kala bartamo jooga hadda. It looks good. Okay. maxaan kaloo u baahan inaan ku darno so taxiga naga dhamaaday now just waxaan u baahana inaan qurqurxino leh qoraaladan inaan qurqurxino leh u baahana so haddaan ku laabano sawirka nagii originalka ahaa let's go back this is not it where's the other one we just had okay so if we go back here as you can see fartan waa blue waaye saan u qoran tahay dhadaa and then buttonka waa colorkiisaas waaye so let's try as much as we can aan soo dhaweyno so let's add that too okay so waxaan sameynaynaa marka how do we target marka qaybtan h1 kan see u target garaynaa css ka how do we target it habo kala duwanaa jiro haddii waxay aad isku sii dhex jiraan oo lase diffkan kan kusoo jira kan kusoo jira haddaa rabay inaad ku wareerin just kan waxaa samayn kartaa class you can just say class is equal to waxaa leedahay hero title camal aad dhigi kartaa something like that right so haddaad rabay inaad ku wareerin you can just do that and then kan aad dhigi kartaa like that okay that's easier way otherwise waa inaad dhahdid dot hero div and then h2 inaad dhahdid waa that's another way too. Okay, so just let's change the color car. Let me grab the color. Kasa. And then waxaan bedelaynaa font size ka waxaan bedeli karnaa laakiin hadda masbida sii galayno. Now let's focus on the button. Button ka focus garaynaynaa. It's a little bit more qurxin yar nooga baahan yahay. Button ka class oo samayn kartaa isaga laftirkiisa. You can just say class is equal to waxaan leenahay hero button. You can name it whatever you want, but make sure in it hal xaraf hadayna ahayn sababta aan u weyneyna kan because waxaa just waxaan tusaaya inay laba eray yihiin bas aan tusaaya that's all. Okay, so you can just say dot hero button kasa and then waxaa leedahay let's add waxyaalaan u baahana marka buttonka saa u qurxino so waxyaalo badan ay jiro buttonka oo inaa la qurxiyo u baahan and wuxuu u baahan yahay padding so all this is part of like si loo qurxiyo px. Let's do 25 px. I think it's too big. So can I get again 15? And I can ignore 8. Okay. And so padding up, but then we had the button collection. So let's change the background color to something or blue. Blue عملوا هاي. And waxaan bedelaynaa of course I would the border by default button ka waxa waaye black waaye borderka so we need to change the border so borderka meeshaan ku baranaynaa marka borderka see loo bedelaa borderka marka habu kala duuni leedahay waxay leedahay saddex property leedahay ama saddex value leedahay borderka saddexda value leedahay waxa waaye one waxa waaye waxa u baahan tahay if we go back to W3 schools and you look for border open borders waxay leedahay saddex waxay leedahay three things
where's the so dhowr waxay leedahay soo jeed halkaan ku qoran waa kan waxay leedahay width which is the size waxay leedahay color waxay leedahay also the type so the type ay leedahay so let's go back here so waxay leedahay waa style ama waxay leedahay let's say color inta waa iska qoraya ereygan hadda ma waxaa ku qoraysa meesha waxaa kale oo leedahay waxaa u baahan tahay type ama style iyo size waa kala hormarin kartaa direct you could say size iyo style so saddexdan waxaa u baahan tahay colorka you could do whatever so let's do color what do we have here border color border color hadda color naga ma jiro but like let's make it like color nice let's do light blue okay nice color border hadda waxba isma bedelayaan because weli maana dhameystirin kan waxaana wax jira ma aha so size-ka waxaan u baahannahay inaan u sheegno size-ka noocu yahay so commadan kuma jirto meesha size-ka waxaan dhihi karnaa 2 pixels aad dhihi kartaa size-ka style-kan waa inaan u sheegto style-ka wuxuu noqon karaa solid okay wuxuu noqon karaa dashed okay waxaa ka dhigtaa w3 school saa ujeedu isbedelay kan isku bedelay dash isku bedelay and kan waa weynayn kartaa daartid you could say something like 10 pixels and then borderku way weynaanaysaa saa ujeedid so you could just do whatever 1 pixel aad dhigi kartaa and aad u yaraanaya saa ujeedid so let's give it 1 pixel maybe dashed it's fine usually solid aa la isticmaala halkan all right now we just need to change the color farta let's make it white okay waxyaalo kale ku samayn karnaa we can do hover so to do hover we can do it quickly so in case u baahatid mustaqbalka you could just do something like waxaa soo qaadanaysaa kan hero buttonka waxaa leedahay laba dhibcood hover so this is a special way oo loo sameeyo CSS-ka haddaa rabtid marka qofka hover gacanta dul saaro inuu colorka isbedelo so now we're just gonna say background color kale bedelayna marka just gonna change the background color to something else so now markuu render gaysmo gacanta markaa dul saarno isbedelaya soo jeed that's how you change the hover it's very simple you just say hover leelada bas waxaa soo qaadanaysaa same element ama same class bacdi hover lee ku daraysaa okay so that's just qurxin leh waa hoverkan you don't have to do any hover assignment-gaada waxaada but just in case u baahatid so qaybtan hadda it's nice it's a complete waan dhamaynay and qaybahan kale we can finish them too but it's the same idea just waxaa target garanaysaa section class aa u samayn kartaa you could also do all that footerka waxay la mid tahay meeshan kore right because we just background le u sameynaynaa we just do alignment wixii so it's the same idea so ma rabna inaan waqti badan qaadano that is the basically project kaas waay waa dhamaystirayaa and then I'll send it to you inshallah codeka meesha groupkan soo gelinaya but let's check the assignment aan fiirino let's check it out let's save this one marka hore let's check out the assignment so assignment for this week is building a website la dhaho Fatima Restaurant hey this is your assignment inshallah Fatima Restaurant wuxuu leeyahay logo wuxuu leeyahay navigation key just hal page la u baahan inaad dhistid one page wuxuu leeyahay qaybtan hero section kan uu leeyahay which is says taste the difference-ga local fresh delicious wuxuu leeyahay qayb yar oo la dhaho about Fatima Restaurant okay you need to add the padding key color key all that stuff asla baranay wuxuu leeyahay qaybahan kale wuxuu leeyahay section oo kala duwan uu leeyahay 4 sections waaye inaad iska rab dhigtaa u baahan tahay and you need to do like this okay and and then I already give you one ku siiyey textiga waxaan ku siiyey qoraalada waan ku siiyey it has a footer like that wuxuu leeyahay qaybta ugu dambeysa oo background maxaa lahaa copyright-ka so adiga waxaa laga rabaa marka this is your thing you need to make an account in CodeBen okay you go to CodeBen create account come back here step 2 you need to follow the steps so dad badan waxaa jiro they don't follow steps follow the steps you have to read ina aqrisid waa wax if you don't read something you miss stuff waxyaalo badan aad miskaranaysaa step 1 create account step 2 fork maxaa laga wadaa fork this is the ardayda qaarkood waxay ku wareeraan fork so fork waxa waa you click here and then you go down here meesha ugu hooseyso see it says fork you click that fork maxaa laga wadaa it means copy gare project again copy it that's what it means right so now if I log out let me log out
because I ma forgareyn karto your own project. I forgareyn kartaa, but it's not cool. So let me log in from another account. Now I go here, I click magaca. Now meeshaan kor haddaa fiirisid, if you look up here, it says Gabi School. hadduu Gabi School dhahayo aa wax ka beddesha meeshaan, isbeddelkaas ma dhacayo. Sometimes ardada qaarkood waxay sameynayaan, they do isbeddelkii, they do here, waxay gelinayaan HTML-kii, HTML, and then way habeenayaan wixii, everything looks nice, website-kay qurxinayaan, shaqo badanay gelinayaan, and then waxay isoo dirayaan linkigan. They will send me this link. Linkiga haddaan click gareeyo, it goes back to exactly here. wuxuu ku laabanayaa qoraalka asagoon waxba lagu darin uu ku laabanayaa. So what you need to do is you need to do fork. If you don't do fork, magacaada halkaan hadduun ka muuqanin, it means waxa inta ku samayso macno ma samaynayso. So you have to do step 1, fork. Now magacayga ka muuqdo meesha. I mean account-kan ku jiro magaceeda ka muuqdo. Now isbeddel markaan sameeyo, I can save the isbeddel. Waa save garan kartaa. There's a save button here. You can save. Once you're done with this, waxaa follow garanaysaa steps ka meeshaan. You mark up your HTML semantically. Use this color for the header and the background. And change the font style according to the file, blah, blah. Textiga waxaa bedelaysaa font family-ga. Background color-ka qaybta tastiga waxaa ku bedelaysaa color-kan. And waxaa apply garanaysaa box model-ki aan baranay. Okay? And then once you're done and it looks good, it's close. Sometimes ardada qaarkood waxaa waaye, they want to make it perfect. waxaa jiro waxa la dhaho perfectionist waxa la jiro. It doesn't have to be perfect, right? So waxyaala yaryar haddii aynan ku shaqaynaynin ama it doesn't look 100%, it's okay. It has to look 80% inuu kusoo dhow yahay waaye, laakiin it doesn't have to be perfect like this camal inuu ahaado maaha. Once you're done, markaad dhamaysid, you copy this URL, you save it first, and then you go down here, you click submit assignment, week 1, paste the link here, choose grading for yourself, you could rate the teacher, waxaa qori kartaa, you can submit. I'm done. We're done. That week, that assignment is done for that week. wax su'aala in question so far. استاذي marka macnaheeda inaad bixad qorsagaar ku heen waa inaad mataqaanaa magaceeda uu left side ka muuqda mise qof kale waxeeda aad u sameeyeen macnaha magaca ku furatay code banka website-kan hadduuna halkaas ka muuqanin, waxa inta ku qorto is useless, ma shaqaynayso. waa adigoo camal dhahay right click inspect, waxaa tiri website-kan ha garanaya meeshaan wax ka bedeshay. Once refresh la dhaho, it's gone, waxaaday isku dhamaatay, right? So same thing, once refresh la dhaho, waxa inta gelisay ku tag waay, haddaadan dhihin fork. If you don't do the fork step, ma shaqaynayso. Okay? Any question kale? All right, so waxa dhan waa idiin soo diraya. I'll send you notes, I'll send you the code ka reference-ga kana aan sameynay oo dhamaystira waan idiin soo diraya. You will have everything aad u baahan tahay, and anaa ku joogo anytime oo u baahan tahay su'aal qabtay ama wax kugu taagan yihiin, let me know, and then I will insha Allah